Okay, shall we start? Good morning. Welcome to NammaKPSC. Now you're aware about our recent case notification. Now the notification is for how many posts? The 319 post. Now as a part of this 319, now this is for our case examination. Now under this case examination, we have two important papers. The paper 1 and we call it as our paper 2. Now, with respect to this paper 1 and paper 2, the most important paper is this paper 2, because in this paper 2, the focus is on Karnataka related issues. The more is on Karnataka related issues. Now, under this paper 2, we are focusing more on three important sections. The three important sections which includes 40, 30 and 30. What is this 40, 30 and 30? Now 40 questions are being asked from Karnataka specific questions. Now what is this Karnataka specific questions? Now Karnataka specific questions which includes our Karnataka related GK, and which also includes Karnataka related history, Karnataka related geography, Karnataka related budget, Karnataka related economic survey, Karnataka related schemes, Karnataka related initiatives. All these things we are covering as a part of a single course, and that single course we call it as our Sunday MANTHAN 2.0. Now the Sunday MANTHAN is our flagship program of NammaKPSC, and it is handled by it is most important faculty, and the founder of this NammaKPSC is our Dr. Arjun Bopanna. Now he is our guiding pillar for all those Sunday MANTHAN aspect as well as our different courses also. Under this, we have a most important one, the most important program we call it as, which is that program, the Sunday MANTHAN 2.0. Now under this, the complete aspect A to Z for our paper 2, which includes our now Karnataka GK. Today I'll be starting with respect to our Karnataka GK, and this we call it as Karnataka Darshana. This will be our first one. And second one, Karnataka history part as a modular course. This will be handled by our Pradeep sir. And the third one, Karnataka geography. We'll be starting, and I'll be handling this Karnataka geography. And both this thing, it will start from tomorrow. That is 10th of August. 10th of August ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. Now with respect to our Karnataka history as well as Karnataka geography, and the timings will be from 2:30 up till 7 o'clock. Done. It is for a period of, it is some 4 hours with a gap of some half an hour break. This is about our Karnataka history and Karnataka geography, and followed by this Karnataka schemes, budget economic survey. Again Pradeep sir will be handling. Along with that I'll be handling with respect to the Karnataka specific current affairs, the schemes, initiatives, followed by we call it as the national and international. Again innovative ideas, followed by exam oriented topics. It is we, Arjun sir and Pradeep sir will be handling as a part of group. Done. And the most important, the program we call it as Sunday MANTHAN 2.0. And under this today I'll be starting with respect to our GK, and this GK we call it as Karnataka Darshana. This is our first one. Second one, sir, what does this Karnataka Darshana means? Now Karnataka Darshanadalli ಏನೇನು discuss ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. Now are we discussing about Karnataka history again, Karnataka geography again, Karnataka history or Karnataka political things or the current affairs? No. Now rather than me directly jumping into we call it as the current affairs or the economic survey or budget, now don't you think, be it a fresher or be it a veteran, don't you think you need to know some aspect about Karnataka? Something, not a deeper one. From our exam point of view, you need to know little bit aspect about Karnataka. And our Karnataka vanna un ಸ್ವಲ್ಪ tourism ತರ ತೋರ್ಸಂಗೆ. It is as a trip we will be discussing, or the basic one I'll be discussing under the most important one we call it as Karnataka Darshana. Done. Now under this Karnataka Darshana, what all things I'll be discussing today? Under this Karnataka GK. Now today's topic will be about now Karnataka's which one? Now Karnataka's GK. Now sir, GK antandre is it only about factuals? No, it is not at all about factuals. There's an exclusive program only for our KS 2026. Now under this Karnataka GK, now we will be discussing about the first one. Now Karnataka polity. Now what is the administration we have? What is the type of system we have? That I'll be covering here under polity section.
Along with that, I'll also be discussing about environment and ecology related to Karnataka. Now, under environment and ecology, it is the questions about, it is the national park, tiger reserves, the zoos, biological heritage sites or biodiversity heritage sites, wetlands, Ramsar sites. This I'll be discussing under our environment. And followed by this, we will be discussing about, our third one, we call it as Karnataka's the police. What is the type of law and order we have? What's the type of law and order we have? And the fourth one, under law and order, we'll talk about it is what is the reserve police. Now, what is the role of the police administration, law and order? Yeah, subject all those things. This is GK. This is, we call it as Karnataka Darshana. And that too from our exam point of view. Not in general one, not the factuals I'll be discussing here. It is the conceptual clarity. At the same time, it is exclusively for our KS 2026. And the fourth one, under this, we will be covering about economy of Karnataka. Those are basics. Economy of Karnataka, what type of minerals we have, what type of industries we have, that I'll cover. Along with that, we'll also discuss about agriculture. While discussing about agriculture, we'll discuss about the type of crops which is grown, the types of, we call it as, it is the irrigation systems we have, irrigation systems, all those things we will be discussing under which one? Under a topic called as economy. Along with that, we will also be discussing about, little bit aspect about geography, the river systems, the soils, that are basics. Because it is a GK one. It is a deeper one. We'll be discussing under our modular things that is starting from tomorrow, that is as a part of our geography, as a part of our history, we'll be discussing here. And this is only to give you an idea, and this is only to give you a confidence saying that Karnataka issues are not difficult. Rather, it is easier, but we need to know what is the pattern we need to understand here. And all those things we will be discussing under our Karnataka related geography. Karnataka related GK. Now, under this GK, which includes all the things, along with the things, some 5 more themes I'll be adding it. And this week and next week, I'll be handling it as Karnataka GK. And after that, we'll move towards our specific topics. It can be our Karnataka related current affairs, or it can be our national current affairs, or it can be our, it is the international part, the mapping part, the theme wise, the schemes, specific themes related to Karnataka, the specific initiatives related to Karnataka. It is we are expecting, that is our most important one. It is our expectations is we need to crack 80 out of 80. That is our target. That is the target of the Sunday Manthan. Target is, it is 40 from the paper 1, 40 questions are from paper 1 and 40 from paper 2. This is our minimum expectation or minimum target we are targeting this year. It is paper 1 only 40 questions baratalva, national, international, that we are targeting. And the second one, it is in paper 2, it is again 40 questions, which includes our Karnataka budget, Karnataka economic survey, followed by initiative, schemes, followed by, we call it as the complete aspect, the geography, history, GK, all those things put together, again 40 questions. It is add madadre, it is minimum 80 questions we need to get. 80 into 2, 160. Decent clear agam. Hope you're getting it. Done. Now, this is about our just a brief idea about it is this Karnataka Darshanam and our Sunday Manthan also. Done. Now we'll start one by one. Now under this, the first and foremost one will be about which one? It is Karnataka related polity. Now when we are discussing about Karnataka related polity, what is our agenda here? Now what is Karnataka polity? Which all things we need to discuss here? Which all things we need to discuss as a part of our Karnataka related the polity parts? Now what is polity? Now what all things we need to discuss as a part of our Karnataka polity? Big name Patanjali. First. First, what is polity and what all things we need to discuss here? Polity andre enu? Now you nodirtira illivarage now Karnataka geography, Karnataka history matra odirtira. Now even I am aware. Now what is this polity? Now under this polity, what all things we need to discuss here? What all things we need to discuss as a part of our, we call it as the Karnataka related the polity topics. This is about our Karnataka related the polity. Now under this Karnataka polity, the first and foremost one we need to know here is how are Karnataka created. First and foremost one, we are not talking about history. We are talking about the political history of Karnataka. Political history of Karnataka. This is our first one. Political history of Karnataka. And the second one we need to know about. It is when was Mysore created, Mysore state created, who was the chief minister then?
And the third one, when was Karnataka created? So this is the beautiful history we have with respect to our, what is this Mysore princely state? Now, what is this Mysore princely state? And the second one we need to know about, after this comes our, it is when was Mysore state created? Be cautious here. There is a difference between Mysore princely state, Rajara Alvike different is there. At the same time, Mysore state is completely different. When was Ballari integrated into a part of, it is Mysore state. Now, when was our Karnataka created? Now, when was our Karnataka created? And recently also we are celebrating 50th anniversary of creation of Karnataka or the naming up of Karnataka. That we'll see. This is a beautiful one we need to know here. And the third one we need to know about, what is the third one we need to know here? The third one we need to know about our bicameral legislature, the law-making legislature. Now, we have two important houses. Which are the two important houses we have? It is one we call it as, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ. Now, what is the strength of legislative council? 75. Out of that, SC ಎಷ್ಟು, ST ಎಷ್ಟು, SC and ST. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? 224 and 75 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಗುರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ? Now, this is all factuals. But the question is, when you are reading it from an administrative perspective, you need to know the concept of delimitation, the concept of reservation. Now, the question here is, do we have concept of reservation with respect to our upper houses? No. Now, the second question is, do we have reservation? Now, with respect to our lower houses? Yes. And the third one, what is the type of reservation we have in Karnataka? And along with this, now the same reservation, will it apply to Kalyana Karnataka region also? 371J. Do we have the same concept of reservation even with respect to our Hyderabad Karnataka or Kalyana Karnataka, the present day KK region? Now, which is the recent committee which has been established there? Govind Rao committee. Idu ellaru gottu. But the second question is, what is this recommendation? That becomes an exam oriented point of view. Hope you're getting it. ಈ GK ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಮಗಪ್ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲಿ. I think, but you need to know the basic one. It is the history of the polity, the history of it is environment, other the history of geography, all those things you should be aware. This we'll discuss. The third one will be houses. We have two houses. One we call it as upper house, and the second one we call it as lower house. In the same manner, we should also discuss about, now this upper house is headed by yaru, and this lower house is headed by whom? Now, recently there is a changes which has been brought in with respect to upper house as well as lower houses. That we need to know here. And the fourth comes are in our lower house, what is the type of reservation we have? What is the type of reservation we have with respect to our lower house? Now, reservation system. Now, what type of reservation we have? Do we have reservation with respect to women? Do we have reservation with respect to women in our lower house? No reservation. Pakka. Now, we have brought in an amendment, and that amendment we call it as 106 Constitutional Amendment Act of 2023, and that we call it as Nari Shakti Adhiniyam 2023. But has it implemented? Jari golchidhiva andre? No. It has not been implemented. If it has not been implemented, there is no concept of reservation. But if it is no reservation, we have some other reservation, and that reservation we call it as which one? SC and ST. See, whenever you are discussing about SC and ST, we need to know about a concept called as tribal distribution. What are the tribes we have in Karnataka? How many comes under PVTs? Now, which district has, it has highest percentage of tribals? Which district has highest population of tribals? Hope you are getting it. The percentage basis, at the same time, population basis should also be more here. Now, which is that which has highest tribal groups? ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಯಾವುದು, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವೈಸ್ ಯಾವುದು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವೈಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Is our fourth one. The fifth one, the core important topic we call it as the concept of, we call it as KKR region, and that concept we call it as HK region or Kalyana Karnataka region. Now, we need to know about how many districts comes under KKR region. It is ಇದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. But the second question is, what type of benefits we have given it to KKR region? Benefits ಏನು?
Now, what is the recent implementation we have done it? Where is the capital of KKR region? Kalburgi. Now, how much allocation has been provided to the KKR region for the development of Kalburgi, for the development of Secretariat of Kalyana Karnataka region? Now, what has been the recommendation given by, we call it as, it is the Professor Govindrao Committee. Now, the report which has been submitted this year in the month of January. Nothing but there will be pakka question. Yes or no, boss? That you need to understand here. And the second one, what the benefit we have? The concept of reservation exclusively for HK region. Exclusively for HK region, ಎಷ್ಟು percent ಇದೆ? That we need to know. What is 80%, 70%, 75%, 90% ಇದೆಯಾ? That. ಎಲ್ಲಿ? Okay, where? It's not general. It's not general. We have specific one. Group A, Group B is separate here, and Group C and Group D we have separate. At the same time, education also separate. That we'll see here. And along with that, we'll also talk about the concept called as, it is the different recommendations given by, it is the different committees, the different recommendations given by the committees. We need to know about two important committees here. One, we call it as, both are I panel committees. The first I panel committee we call it as, it is now recent the Govindrao committee, the Professor Govindrao committee. Before to that also, we add our most important committee, we call it as Nanjundappa committee. It is Nanjundappa committee is also important with respect to our KKR region. This you should be aware. And along with the things, you should also know about general reservation, which is present in Karnataka. See, we are fighting for reservation, alwa. Now, what is this 50%? What is this 56%? Now, that we need to know. Along with the things, you should also know about a concept called as, it is Nagamohan Das committee recommendations. Now, recently we call it as Hola Misilati and Karitivi, internal reservation, sub-categorization of which communities? Sub-categorization of, we call it as SCs. Now, all those things we will discuss under our polity related themes. Done? Yes, this will be the blueprint for this polity. And after this, it is when we move towards our environment and ecology. Now we'll see what all different things we need to focus. It is under that. Clear? Done? Okay. Now, first one, I hope there is no doubts. Again. In doubts, Silva? Okay. Now, coming to our the first and foremost one. The first and foremost, the topic we call it as, now starting with respect to our question. Now solve this first. Online, I hope it is clear, no doubts. Yes, perfect. We'll see all the things. I'll address all the questions, not an issue. Okay, now. Answer what's the answer for this? Option B. C. Okay. Let's see. Even I don't know. Now, with respect to this question, consider the following statements. Regarding reorganization and naming of Karnataka. See, as soon as you hear a word called as reorganization, you need to know about two important reorganization. One is reorganization which took place in where? India. And the second one, reorganization which took place in Karnataka. Now, the first one, whenever we are discussing about the topic called as reorganization. Now, the first one we call it as reorganization which took place in India. Now, what is the reorganization? What is the history of reorganization? It is India. Now, the reorganization in India started from which year? Started from the year 1948. 1948, and majority of the reorganization completed in which year? 56. But still continuing. Ivaglu kuda continue ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And which is the recently created union territory? Wrong. Which is the recently created union territory? But not Ladakh and Jammu. It is integration of 4 important union territories into a single one. And that we call it as
Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli, which took place in and around 2020 and 21. After our state reorganization in Jammu and Kashmir, which took place in the year 2019. Even till today also it is continuing. But majority of that, which started in which year? 1948, with the establishment of a committee called as Dar Committee. With the establishment of, we call it as Yav Committee na pahli. Dar Committee, adadmele you are aware about the second committee, we call which one? JVP Committee. And the third one we call it as, it is Fazal Ali Committee. You are aware. But along with these things, which is the first state which is created? The first state which is created here is Andhra Pradesh, and which is the recent state which is created. Now the recent state which is created here is Telangana in the year 2014. In the year 1953, the first state which is created here is Andhra, and the recent state which is created here is, we call it as Telangana in the year 2014. By bifurcating from which one? Bifurcating from, we call it as, it is Andhra Pradesh again. This you are aware. And the second question you should be aware here is, now Mysore state which was reorganized. Now how many states which were being created in the year 1956? 19. How many states which have been created during 1956? It is 14 states. It is only 14 states which was being created. It's not 19, it is 14 states. Second one we should know here is the naming of Karnataka. Naming of Karnataka. Now there are three important, the naming part. I've said Mysore princely state, second one state of Mysore, and the third one we call it as Karnataka. Now the question here is, now before to 1956 anta bandra adinenda karitivi Mysore princely state, and that was integrated into Indian Union as a dominion, not in complete independent one, as a dominion. But after 1956 we call it as what? We call it as Mysore state. And the third one, after this comes our third one, we call it as in the year 1973. In the year 1973, November 1st. Now we renamed this Mysore state. Maru Namakarana Madadvi. Now the renaming of Mysore state into what? Into, we call it as Karnataka. This you should be aware here. But when you are discussing about, or when you are aware about these things, it is, you read the options now. The kingdom of Mysore acceded to the, it is dominion of India in the year 1947 with S. Nijlingappa as its first chief minister. Now who was the first chief minister? It is K.C. Reddy. Now who was the first chief minister after creation of Mysore state? Nijlingappa. Devarajara Salla. S. Nijlingappa. Now who was the first CM after creation of Karnataka? It is Nivedita, Devarajas. Hope you're getting it. First one, before to 1956, now after integration of Mysore princely state into Indian Union, who was the first chief minister? K.C. Reddy. K. Changal Reddy anta kariti. Now K.C. Reddy. First one. Second one, after creation of Karnataka, or after creation of Mysore state, under our State Reorganization Act of 1956, who was the first chief minister? Nijlingappa. And the third one, after 1973, ಆದ ನಂತರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಮೊದಲನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ದೇವರಾಜ ಅರಸ್. Now ಅದೇ ರೀತಿ, who has become the longest served chief minister of Karnataka? Siddaramaiah. You are aware? That is again current affairs. The longest served chief minister also, you should be aware. Done. And let us longest number of budget anna mandane madirtakanta mukhyamantri yaru? Again CM Siddaramaiah. That also you should be aware. Now not in India, but in Karnataka. But in India, it is Vajubhai Wala. He is considered to be the maximum one which has been introduced. That is from Gujarat. That you should be aware. It is Karnataka gotirbeku. Ade riti India sambandhapattan kuda you should be aware. Done. Exactly, yes. Done. Illiyorgan doubt irbardu. And the second one, first one wrong alva. First one wrong answer, but answer is not important here. But we need to know here. Each and every word becomes important. See, when you are preparing for an administrative purpose, you should know specifications. And the second one, Ballari district was being merged into Mysore state. It is from Madras state in the year 1953. It is
Madras state in the year 1953 prior to the passage of State Reorganization Act of which year? 1956. Is it right or wrong? Obviously right. Yes or no, boss? Now here the question because if one wrong, answer must be 2 and 3. 2 and 3 must be correct. But here the question here is, now Ballari was not earlier a part of Mysuru princely state. It was under the authority of which presidency? Madras presidency. Now this Madras presidency inda Ballariyanna yavag bitkodtivi? Now in the year 1953, when a creation of Andhra Pradesh took place. When the creation of Andhra Pradesh took place, Ballari was being disintegrated and it was being merged into which one? The Mysuru state. And the third comes here is Mysore state was officially renamed. It is on November 1st, 1973 under the chief ministership of Yaru? Devraj Aras. Under the chief ministership of Devraj Aras, again this 2 and 3 becomes, it is right, and answer in a answer B and C. Or we call it as 2 and 3 year. Done. Now, ee riti questions keltare, but questions keldaga how to solve such questions? Now for that, the first and foremost topic will be, it is formation of Mysuru state. Formation of Mysuru state. Now starting from 1947 till 1947 till we call it as the till 1950. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. Now whenever we are discussing about Karnataka, you should know about 3 important things here. The first concept here is we can take it before to 1947, and the second one before to we call it as which one? 1956, and the third one we call it as before to 1973. Now before to 1947, now what was the type of administration we had with respect to Karnataka? Now Karnataka was being ruled by various princely states and various the provincial authorities. Presidencies rule ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರು presidents rule ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? Now all different presidencies who were controlling Karnataka. First one we call it as Madras presidency. Second one we call it as Bombay presidency. Third one we call it as princely states anta bandaga. One princely state we call it as Mysore princely state. ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್, ಇದು ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮೈಸೂರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹೂಮ್? Nizams of Hyderabad. Along with that, we also had which one? Coorg. Now after independence, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ all this 5 was being integrated into which one? Integrated into a single, it is the single territory, and that single territory we used to call it as what? We used to call it as Mysore. Why Mysore? Why not Mysore? It is why Mysore, why not the other things? After integrating all those things, why are we calling it as Mysore? That's the question. Online fast. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈಸೂರು ವೇರ್ ಮೋರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಮೈಸೂರು ವೇರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1956 ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ, ಆಫ್ಟರ್ 1956 we came out with the State Reorganization Act of which year? 1956. This SRA was being brought in after the recommendation of which committee? Fazal Ali committee. Now we continued the Mysore state up till 1973. ಬಟ್ ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು, ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಕರುನಾಡು ಅಂತ ಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂತ.
But now this demand was being fulfilled by the late chief minister. The late chief minister, we call it as our Devraj Aras. November 1st, 1973, 1973, now we renamed this. We renamed Mysore state into what? Karnataka. We renamed this Mysore state into what? Karnataka. Karunadu anta karitivi. Karnataka. What is Karnataka andre? Kari Mandina Nadu anta. It's a land of black soil. It's a land between Godavari till Krishna. We call this land as we call it as Karnataka. And this Karnataka we renamed in the year November 1st, 1973. ಈ ನವೆಂಬರ್ 1st ಅನ್ನ ಯಾವ ದಿನವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಈಗ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ. Now we have renamed this Kannada Rajyotsava as Jana Utsava. Janotsava. Now we have renamed this as Janotsava again during the tenure of our CM Siddaramaiah. During his tenure, we have renamed this as Jana Utsava. That we'll see what the theme of this Kannada Rajyotsava or Jana Utsava. We'll see all the things one by one here. Done. Now we have a question the question here is, now who was the chief minister? Who was the chief minister after 1947? Another question mark here. Which is the chief minister or who is the chief minister here? Now KC Reddy. KC Reddy ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. And ಎರಡನೇದು, now who is the chief minister after creation of Mysore state, after state reorganization act? Yes, Nijalingappa. Yes, Nijalingappa. Okay, now our initial ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರಾ. Yes, Nijalingappa. And the third one after we call it as 1973. After 1973 we call it as our Devraj Aras. Our Devraj Aras. This three you should be aware. Clear? Done. All those things we call it as history or the origination of we call it as Karnataka. Along with this, the most important one we need to know here is in the year 1953. In the year 1953, the most important territory now which was under the control of which one? Under the control of Madras got integrated it into what? Integrated it into Mysore, and that region we call it as Ballari. That region we call it as Ballari. Now again, Ballari has bifurcated into two things, and that led to a creation of a new district. And that new district we call it as Vijayanagara district. Now Vijayanagara ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟನೇ ಜಿಲ್ಲೆನಪ್ಪ ಇದು? ವಿಜಯನಗರಂ ಅಲ್ಲ, ವಿಜಯನಗರ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟನೇ ಜಿಲ್ಲೆನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ 31st. ನಾವು 31ನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿದೆ. Now this was being created in which year? This was being created in 2020 notification, but implementation in the year 2021. Okay, notification ಆಗಿದೆ 20 ಅಲ್ಲಿ, and that led to creation of a new district in the year 2021. Done during the chief ministership of R. Yediyurappa. During the tenure of Yediyurappa, now we have created our Vijayanagaram, and the capital of Vijayanagara we call it as which one? Hospete. Hospete. ಅಥವಾ ಹೊಸಪೇಟೆ. Hospete or Hosapete. Now this we call it as history or the origination of administration of Karnataka. Administration of we call it as or the political setup of Karnataka. This is about the political administration. Done. Now this you should be aware. Now coming back to our first and foremost one. Now in the year 1947 ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? 1947 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? Now in the year 1947, Kingdom of Mysore. The Kingdom of Mysore was being integrated into what? Indian Union. Now Indian Union. But status ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ dominion status. What is this word dominion? What do you mean by this word dominion? Now understand the second question. Second question, what was the status of India? What was the status of India starting from 1947 to 1950? It is now August 15 till 25th ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. 25th January 1950. Now what was the status of India? Are we independent? Are we independent? Now it is we were not independent, boss. Though we are celebrating Independence Day, it is every year on August 15th.
but we were not independent during this period of time. Now tale mele yaru idru antandre even till 1950 also it was under the authority of, we call it as, Britishers. It is partial sovereignty too. Partial sovereignty. If it is partial sovereignty, and the word we call it as what? Dominion. The partial sovereignty we call it as dominion status. Partial sovereignty. But after 26th January 1950, our Samvidhan came to effect. From 26th of, we call it as which one? January 1950. Adukoskara 26 January 1950 ಬಂದ ಆದಮೇಲೆ we are calling it as what? We are calling it as Republic, ಗಣರಾಜ್ಯ ಅಂತ. Now Republic means what? Now head of the state is elected. It is not a representative body, rather head of the state is elected. Now it is, to be frank, we are completely independent from 26th of January 1950. Now after this we call it as Republic of India, ಗಣರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This you should be aware. And ಇದನ್ನ example ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What was the status of India starting from, it is August 15, 1947 till 26th of January 1950. 25 or 26, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಇರಲಿ. It is 26th of January 1950. What is the status of India? The status of India, we call it as a dominion status ಅಷ್ಟೇ. Yes. It is dominion, the status. Done. It is dominion status in the same manner. It is starting from, we call it as 1947. We integrated it into what? We integrated it into, we call it as dominion of India. But ಕೆಲವೊಂದು princely states, we had more than 560 princely states. Now all those princely states were being integrated into Indian Union. Now by our most important personality, we call it as Sardar Vallabhbhai Patel. And the Sardar Vallabhbhai Patel, we call it as father of unity in India. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ಯೂನಿಟಿ ಡೇ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. Now Ekata Divas. Now Unity Day, or it is also called as Ekata Divas. And we have also established it is the longest statue in India and the world also, and that we call it as the Statue of Unity, which is present in where? Gujarat. And the most important one, sir, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. Now this year we are celebrating 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. 150th birth anniversary, be cautious. 150ನೇ now birth anniversary anna, the birth anniversary we are celebrating. The 150th birth anniversary of the Birsa Munda scheduled tribes, and the second one birth anniversary of, we call it as, it is Sardar Vallabhbhai Patel also, the 150th birth anniversary. This you should be aware. And all those things got integrated except 3, the rebel princely states. And that rebel princely state, which includes Yadav. Now rebel princely state, we call it as Hyderabad state. Second one we call it as Junagadh, which is present in, we call it as Gujarat. And the third one, it is Jammu and Kashmir. And sometimes we also claim Manipur also. Manipur was also rebel states, but later on we got integrated. We got integrated via the different actions. Hyderabad state got integrated via the action called as police action, and operation we call it as Operation Polo. Operation Polo. A polo on the chocolate alla. Operation Esro. Polo. And the second one we call it as, it is Junagadh via we call it as referendum. Junagadh via referendum. Referendum andre Janara Aike anta. The people's opinion. Janara Aike mulaka. And the third one, Jammu and Kashmir via instrument of accession. Instrument of accession mulaka, we integrated all these 565 princely states into a single Indian Union. Yes. Done. Online. Yes. Perfect. Okay alva, in doubt irbardu. Done. Yes. I'm checking the comments also, don't worry. Okay na, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರೋ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಐ won't. And ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ the first chief minister of Karnataka ಅಥವಾ first chief minister during 1947, who was the first chief minister? Now the first chief minister, we call it as the KC Reddy. The KC Reddy, the K Chengalaraya Reddy and ಕರಿತೀವಿ during 1947. Now after this 1947, now ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವಾಗ ಬಂತು? Now our constitution came into effect yavaga? I've already said. Our constitution came into effect on 26th of January 1950.
Now during that period of time, our Karnataka or the Mysore state was called as what? Mysore state was called as, we call it as Part B state. Example keltare. Now it was called as which one? The Part B state under our constitution. Now the question here is you should know about now 26th of November 1949. 26 November 1949, 26th of November 1949, and you should also know about that 26th of January 1950 also. Now this 26th of November 1949, we used to call it as what? We call it as Constitution Day. We also call it as Samvidhan Divas. And what's the theme of this year's Samvidhan Divas? What's the theme of 2025 Samvidhan Divas? Amara Samvidhan, Amara Swabhiman. The theme of this year's, and this under last year, because we are not in November. It is the 2025. What is the theme of 2025? 2025. It is the theme. What is the theme here? Amara Samvidhan, Amara Swabhiman. Amara Samvidhan, Amara Swabhiman is considered to be what? Is considered to be what? It is a theme of Samvidhan Divas. Now this Samvidhan Divas, we are celebrating it from which year? 2015. Now since 2015, we are celebrating Samvidhan Divas. This you should be aware. Part B state. Part B state andre it was union territory and the Kendra Adalita Pradeshavanagi declare madidru. And later on it got a statehood status. And that statehood status we call it as what? Statehood status we call it as Mysore state. And along with after this, there is a huge demand. There is a huge demand from the different nook and corners. Now which is that nook and corners? Now the demand from the different nook and corners, it can be which all nook and corners? So the different nook and corners can be Hyderabad, Karnataka, ಆಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಯಾಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ who picking it second one we call it as the Bombay Karnataka this we call it as HK region now it is called as what Kalyana Karnataka region now we have a separate board also for that and that separate board we call it as Kalyana Karnataka Developmental Board. The question is now what was the recommendation given by Govind Rao committee related to this boards ಬೇಕು ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅಥವಾ ಬೇಡ ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರಾ it is ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ it is Bailusime board it is Malnad board or it can be our Karavali board ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಗುರು already ನಮ್ಮ ಹತ್ರ it is we have our local administration now give them power they will do best why are you creating a number of boards and why are you giving more money to those boards and they are become more corrupt. Other than that, we already have our administration. We already have our constitutional administration called as 73rd and 74th Constitutional Amendment Act. Now, under that, when we have our good administration, why are you giving it to these boards? It can be our Bailusime board, or it can be our Karavali board, or it can be our Malnad board. Now, this was being completely rejected by our Govind Rao committee. This becomes highly important. From our exam point of view, prelims point of view, you should know about where is the headquarters of Malnad Development Board, where is the headquarters of Karavali Development Board, where is the headquarters of Bailusime, where is the headquarters of KKR Board, Kalyana Karnataka Developmental Board. But he has accepted Kalyana Karnataka Developmental Board, there must be KKR Development Board. Because it is working in an efficient manner, ಇದು ಒಂದಿರಲಿ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. That is our main point of discussion, that is our main point of intention here also. And along with this, you should also know about, we need to integrate all the regions. It can be our, we call it as Dakshina Kannada and we call it as our Kodagu. Dakshina Kannada and Kodagu also, it is majorly, this Kodagu was being controlled by a princely state called as Coorg. And followed by this, this administration we call it what? This administration we call it as Mysuru Princely State. It was controlled by Mysuru Princely State. But Ballari controlled by Madras. Now we are demanding to integrate all these five.
princely state of Mysore, the princely state of Mysore, Madras presidency, Kodagu, Madras, Bombay, followed by we call it as Hyderabad state. All these things we are planning it to integrate into a single one. It can be our Bombay, or it can be our HK region, or it can be our, it is Hyderabad of Nizams of Hyderabad, followed by this we call it as Ballari region, followed by this we call it as the Mysore state. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೊಡಗು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೂಗು ಕೇಳಿಸಿತ್ತು. Now, after the demand, we integrated into a single union or the single, it is the territory, and we named it as what? We named it as Mysore state. We named it as Mysore state. This you should be aware. We have named it as Mysore state. This you should be aware. And after this comes our, this movement became, this movement, it has became as what? Became as, it is Ekikarna movement. Now, Prati Varsha, every year, there will be question on it as unification movement. Ekikarna movement again, the Ekikarna Sabha is very much important from our exam point of view also. Done. This is about what has happened, it is between 1947 to we call it as 1950. Clear? This you should be aware with respect to our 1947 to 1950. Be cautious. First one, 1947, acceded to Dominion. Second one was the Chief Minister. Who was the Chief Minister? K.C. Reddy. And the third one you need to know about, it was a Part B state under our constitution. And after 1956, Mysore state was being created under State Reorganization Act. Followed by this, by integrating all the different regions. Regions. Done? Next one I have already said. Now, 1953 ಏನಾಗುತ್ತೆ? In the year 1953, what happened? In the year 1953, without joining any presidency. Now, after when? Before 1947. Because the luxurious climate. Because Britishers want them under the control of, it is Britishers. Because of good climate, because of British type of climate. Exactly. See, taking not only Coorg, it can be Ooty also. It can be Shimla. See, or yelli sakkatagi irtitto adನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೋತಿದ್ರು. The rest, they used to give it to princely states. We don't want this, you enjoy it. The same manner Coorg also. Coorg was under the commissionerate rule. It is directly administered by the Britishers. Why? The reason is because of climate, because of luxurious, all those things. Adukoskara adana Madikeri, Coorg anta karitidru. All these are English words. We have renamed it as now Madikeri anta. It is our Kannada language, the Tulu mix. Okay. Now, after this comes our, we call it as in the year 1953, what happened? Our history continued. It is the Ballari. Ballari was a separate, it is provinces. Which separate province? The Madras province got integrated into what? Integrated into, we call it as the state of Mysore. Mysore state. In the year 1953. 1953 ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ Ballari separate ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ we integrated it into what? We integrated it into, we call it as our Mysore state. And after this comes our 1st November 1956. Why an act called, as I have already said, State Reorganization Act of 1956. The State Reorganization Act of 1956 was being taken on the recommendation of, which recommendation? Fazal Ali Committee. Fazal Ali Committee. Now this Fazal Ali Committee has clearly said that you cannot create one language, one state. Now he thought that, okay, chalo, I won't discuss one language, one state, but I will create a particular state which is more dominant and I'll integrate the smaller regions. That smaller region we call it as Tulu region, or it can be Telugu speaking region, or it can be Tamil speaking region, or it can be Marathi speaking region. Now ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ತಲೆನೋ ತರ್ತಿದೆ. It is at least Kannada ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we would have integrated all the Kannada. But now if we are adding Marathi, that is being claimed by Maharashtra now. If we are integrated, or if we have integrated Ballari, now it's the biggest headache with respect to India and, or with respect to Karnataka and Andhra. And take an example of Kasargodu. Kasargodanna our intentionally ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. But the reason was Fazal Ali Committee said that one language, it is one state cannot be created. But can I create a state which is more dominant 99% and 1% some other language? And ಆ ಒಂದು intentionಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು add ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. Now that has led to huge amount of, it is disputes, huge amount of conflict regions also. That you should be aware. And the second comes our, it is Kannada speaking regions, which can be our Bombay presidency, it can be our Hyderabad, or it can Madras, Coorg, where being merged into a single one.
and this we call it as unification movement. This we call it as what movement? Unification, ekikana movement ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Ekikana the movement, and the last one comes are now ಈ one period of time ಅಲ್ಲಿ during 1956 who was the chief minister then? Who was the chief minister? Yes, Nijalingappa. And in the same manner, who was the Raja during that period of time? Who was the Raja? Now Raja was, we call it as Jai Chamarajendra Odiyar. It is Odiyar ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪಟ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನೀನ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿರಪ್ಪ ಅಂತ. Now the role of governor was being given to, we call it as Raja. We call it as Jaya Chamarajendra Odiyar. Jaya Chamarajendra Odiyar now has been given a post, we call it as the first governor of which state? The Mysore state. The first governor of, we call it as Mysore state, was being created in the year 1956. Done? Idu declaration. Now join ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. Now join ಆದ್ರೆ ನನಗೇನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಪಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಪ್ಪ ಅಂತ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಗುಡ್ ಡೀಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಗುಡ್ ಡೀಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗವರ್ನರ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್, ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ನಾಮಿನಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ನಾಮಿನಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. But it was the demand of the people saying that we don't want to be under it as Mysore presidency or the Mysore princely states. We want to be a part of Indian Union. That was the expectation of people. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈಸೂರು ಚಲೋ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಚಲೋ, ದ ಮೈಸೂರು ಚಲೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ನಮಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಂತ. And whoever will control it and let them do it via elections. Let them do it via elections. Now, whoever gets the majority, they will be declared as what? They will be declared as the chief ministers. And most important, the chief minister, it is one of the good person, we call it as S. Nijalingappa. Okay, now, see, avaga politics was completely different. They used to work for the state. They used to work for the language. They used to work for the culture of Karnataka. But ivaga ellide? It is, ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೀಟ್ ಬೇಕು, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸಿ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. That was a contribution done by, it is Kengal Hanumanthaya, K.H. Hanumanthaya or K. Hanumanthaya. In the same manner, S. Nijalingappa. It is our ashtu postal idru kuda, it is not even the lineage we have now. Ivag nodadre family lineage, the different, it is the politics, the different business is happening. Okay alva, iveಲ್ಲ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, see, we are going to become an administrator of Karnataka. We are not against India. We are not against India, but we are with respect to protecting our culture of Karnataka. That should be our main intention. We are not against India. We are not saying that now bere state create mana, now bere country illa. But within our state, we want autonomy. Within our state, we want federalism. Within our state, whatever the constitutional provisions we have, we need to work within that constitutional principles. No dominance. No, it is forceful imposition of Hindi. No forceful administration by the central government, not allowed. But we want our state to be governed according to constitutional principle. That is our main agenda. Ashta. Yes or no? You administrator adaglu kuda, it is your agenda is not to support the state government or central government. Your agenda is to uphold which one? Constitution. It is what we are demanding here. It is now us to contribute ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೂ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. See, why are you discriminating for us? When we are doing it, it is ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ. Now, if you give some benefits, if you recognize them, automatically they'll do still more good. When you're not, it is giving some benefits, automatically, why will they do good in the next time? It is the penalty we are getting it. It is from the central government. It is not only our state, it is a complete South India. See, we have gone for, it is population check ಮಾಡಿದ್ವಿ. We have gone for population reduction. But what are we getting in return? Are we getting lesser amount of allocation from the parliamentary seats? Yes or no? It is one who have not done anything. They are getting more amount of allocation under a delimitation commission. That's the demand we are saying. It is freeze it. Let everyone achieve the same. It has reduction of population. Adadmele delimitation tani. But if UP ನೋಡಿದಾಗ they have not done anything, but they'll get more allocation. ಇವಾಗ 80 ಇದೆ,
It will go to 120. But ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? It is from 28 seats, it will hardly go up to 35. Maximum I'm saying 7 seat extra. But 7 seat extra means we will be having lesser strength, lesser capacity to fight with respect to fight in the parliament regarding our development of the state, development of Karnataka. That is what we are requesting here. We are not against center, boss. We are not against any government. But we are towards the development of our own people, development of our own the state. That are the things here. Done. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ UPSC ತರ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಲ್ಚರ್. ಹಾಗಂತ ಬಕೆಟ್ ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ನೋ. I think but you are trying to become an administrator, boss. You need to have that neutrality and we call it as impartiality in administration. When you do that, you're a servant. You're a civil servant. Done. This is about our, we call it as up till 1956. After 1956 comes our which one? It is our renaming of Karnataka in the year 1973. In the year 1973. Now 1973 November 1st, ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Now what happened in the year 1973? In the year 1973, what happened? It is Mysore state got renamed. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮನೆತನದ ಹೆಸರಿದ್ರೆ don't you think it will hurt the sentiments of people also? Think that I am from Bombay Presidency. I am from, we call it as ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಆಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು ಅಂತಂದ್ರೆ don't you think it will hurt the sentiments of my own princely state? I think that it is HK region, Hyderabad, Karnataka. ನಾನು ರೂಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. But when I'm coming it should be very neutral word. Now that neutral word was being demanded by the people from across the different regions. Saying that ಮೈಸೂರು ಬೇಡ, ಬಟ್ ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರುನಾಡು ಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಿ ಮಣ್ಣಿನ ನಾಡು ಅಂತ. Black soil, the land of black soil. Now the land where it is our ಬಸವಣ್ಣ, ಪುರಂದ್ರದಾಸ, it is ನಡೆದಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ we need to name it as Karnataka. We don't want Mysore. But that demand was being fulfilled by the most important, I'm using a word called as most important chief ministers. The longest irbodu, smallest irbodu, but the contribution wise nodidaga it is no one can beat the contribution done by Devarajaras. The contribution towards social justice. Now whoever are ruling our state, it is a contribution done by our Devarajaras. In the most important manner we call it as the concept of reservation. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ನಾವು OBC ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ? 32%. Now this 32%, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, the reservation is not same with respect to center and states. Now this 32% reservation of Karnataka was being recommended by which committee? Now be cautious. Now ಇವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ. ದ ಟಿಲ್ಲರ್ ಇಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಯಾರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಓನರ್ ಅಂತ. ಅದು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ದೇನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. See, that is not a literal meaning we are talking here. It is one who are doing a land or one who are cultivating a land for it is at least some 1 year, 2 year or 5 years. It is they should be the owner. That concept we call it as land reforms concept. ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ the concept of reservation, OBC ನವರು ಕೂಡ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And that committee we got what? Perfect. Avnur committee. Now this Avnur committee also we are celebrating 50th or the 50 years of establishment of Avnur committee. 1975 in the up till 2025 we are celebrating how many years? 50 years of we call it as Avnur committee recommendations. Now we Avnur committee nam Karnataka matra introduce ಮಾಡ್ಸಿಲ್ಲ. Now you ಕೊಟ್ಟಿರೋ recommendation it has been viewed by even Supreme Court also. It has been viewed by the different states also. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. That is a contribution. The lawmaker, as a lawmaker, we have done one of the best policies during the times of 1975. When leader is good, automatically the administration will also be perfect. See, that is a leader. The leader not only leads the state, he creates the leaders, the upcoming leaders.
And that's the contribution done by Devarajas. Now, not only this, second one reservation, and that reservation we call it as Havanur. Havanur Committee recommendations. Havanur Committee recommendations. This you should be aware. Havanur Committee ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ 1975 ಇಂದ 2025 ಒಳಗೆ 50 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. It is again news. This year, the most important one, this Havanur Committee recommendation also you should be aware. And along with that, now this was being created on 1st November 1973. 1973. Now 1973 na prati varsha we are celebrating it as Karnataka Rajyotsava, but our Sidramaya renamed this as what? Now Kannada Jana Utsava, Janotsava. Now we renamed it as what? We rebranded it as, we call it as Kannada Jana Utsava. Now starting from 1973 till 2023, again we have celebrated 50 years. ನಾವು ಈ 50 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಥೀಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ. ದಿಸ್ ದ ಥೀಮ್, ದ ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ನಾವು ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀನೇಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರೆತ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕಲ್ಚರ್, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೀವಿ, ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2024-25 ಥೀಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು 3K ಏನಪ್ಪ 3K ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ. These three should go hand in hand. Kannada, Karnataka and Kannadiga. Now Karnataka, Kannadiga are the central thematic focus anta kuda matadteve. Yes or no boss? Now this is all about, we call it as renaming of Karnataka. It is on 1st November 1973. 1st November 1973. This you should be aware of. Clear? Done. This is all with respect to our evolution, or we call it as our history, which is being done with respect to the political administration. I have not discussed about history part, rather I have discussed about how our political setup, how our administrative setup, ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, and that we have discussed with respect to it is evolution. And the second theme will be about a concept called as state legislature. Now whenever we are discussing about state legislature, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿದಾವೆ. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇ ಮನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತನಾ. Now it is the houses, legislature ಅಂದ್ರೆ law making. Now legislature means we call it as law making bodies. Now whenever we are talking about law making bodies, we need to know about our first one. It is there are two important bodies. Now ಎರಡು ಮನೆಗಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Bicameralism. Bi means two, cameralism means houses. We have bicameralism. Now when have we created our first house, we call it as, it is first house called as upper house. Now first ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್, ಮೇಲ್ ಮನೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳ ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದ್ಲ ಬದಲಲ್ಲ. Now first one we created upper house and second one we called as lower house. But which house is more powerful? Lower house is more powerful. Why it is more powerful? Because it is elected by people. And the third one, which house is permanent and which house is temporary? Okay. Both houses are temporary. ಹುಷಾರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಲೋಕಸಭಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. I have said it is state legislature. Now I can create a lower house, I can create an upper house. It is both the houses are temporary. Be cautious here. Rajya Sabha matra permanent ashte. Second one. Now second question here is, now can I say that lower house is always powerful? Second question. Okay. Second question ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now when we are talking about when we are talking about Rajya Sabha and Lok Sabha. Now Rajya Sabha and Lok Sabha, can I say that Lok Sabha is always powerful than Rajya Sabha? But be cautious.
Now states al bandaga lower house is always powerful than upper house, but central angalla. Central is sometimes equal, sometimes more, it is sometimes less also. But when it comes to the states, lower house is always powerful than the upper house. But at max they can delay for how many months? 4 months ashte. First instance alli 3 months delay madabodu, second instance alli 1 month ashte. They can delay. But who is more powerful? Upper house is more powerful. Sorry, lower house is more powerful. Lower house is more powerful than the upper house. This you should be aware. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಡನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರು? ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಚೇರ್ಮನ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಂಟರ್ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸಮ್ಮರ್ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ ಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸೀಸ್, ಎಸ್ ಟಿ ರಿಸರ್ವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸೀಸ್, ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಡನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿದಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ there are 2 houses. Now what is that 2 houses we have? Now one we call it as upper house and the second one, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, Karnataka state legislature which includes 3 important bodies. Now which is that 3 important bodies? Always and always ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಗವರ್ನರ್. Now who is the governor? Now governor it is Thawarchand Gehlot tenure ಮುಗ್ದಿದೆ. ನಾವು ಈ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಸ್ಟ್ 8-9 ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. The question here is, now can we extend the tenure of governor? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? It is ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ when we are talking about, do we have any fixed tenure for the governor? Fixed tenure. There are 2 concepts you need to know here. What's the tenure of governor? 5 years. 6 and then it is 5 years. Now second one, do we have fixed tenure? No. Now he is working under the pleasure of our president. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪ್ಲೆಜರ್ ಮೇರೆಗೆ he'll be working. ಯಾವ ಬೇಕು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 5 years. In our constitution we have 5 years for governor. That you should be aware. It is, we call it as governor. And the second one we have our upper house, and we also have which one? The lower house. We call it as, now lower house anna we call it as Vidhana Sabha. Now Vidhana Sabha. And upper house we call it as what? Upper house we call it as Vidhana Parishad. Be cautious, example keltare. The state legislature consists of which all? This 3, which includes governor is a part of this. Now only governor, he is a part of government also, he is a part of law making body also, he is a part of legislature also, he is a part of executive also. Ivrige innond nenpitkolli, sir, the question here is, now what is the unique feature we have with respect to governor compared to president? President gilde irtakkanta adhikara governor gide. Yavudappa adu antandre constitutional discretion. Now ಕೆಲವೊಂದು discretion powers which has been given, it is to the governor by our constitution itself, and that we call it as constitutional discretionary power given to the governor. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ ನೋಡಿದಾಗ he has given an extra additional responsibility now to control, develop, manage the Hyderabad Karnataka region or KK region, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Yes or no? The first one. Second one we call it as Vidhana Sabha. How many members are a part of Vidhana Sabha? How many members? 224. 224. Now ಈ 224ರಲ್ಲಿ now whichever party gets the majority, they'll form the government. Next one, it is obviously yes. It is next one is Vidhana Parishad. Vidhana Parishad, what do you mean by Vidhana Parishad here? Now Vidhana Parishad means, now Vidhana Parishad ಅಂತಂದ್ರೆ it is, we call it as upper house. Now ಈ upper house ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 75. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, it is ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ಗೋಡೆಂಬಿ ತರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ shape is like it is ಒಂಥರ ಗೋಡೆಂಬಿ ತರ. Now when we are talking about Karnataka, see this, how many seats are here? It is 75 seats we have with respect to our, we call it as upper house.
And out of that, 64 are elected and 11 are what? Nominated. We'll see that. Nominated by whom? Nominated by the governor. Now, on what criteria do they nominate? It is LAS plus cooperatives. Be cautious. LAS plus cooperatives. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಲಿಟರೇಚರ್, ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ. Followed by this, we also have a separate criteria. We call it as which one? Contribution done towards cooperatives. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು 5 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ, this 5 categories. Now who can get nominated? The governor will get nominated which house? It is Vidhana Parishad. Do we have any nomination for lower house? Okay. ನಾವು ಮೊದಲಿತ್ತ ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇತ್ತು? ನಾವು ವಯಾ 104, ನಾವು 104 ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ. It is 2019. Now we have removed that. We have removed a concept of, we call it as 104th Constitutional Amendment Act of 2019. Now we have extended SC and ST reservation, but we have dropped what? We have dropped the reservation given to the Anglo-Indians. Anglo-Indians, it is ಅವ್ರದನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. This we call it as Vidhana Sabha and we call it Vidhana Parishad. We'll see that. And ಈ 64 members ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ or elected? ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ? Is it direct elections or indirect elections? Now indirect elections, from we call it as, from it can be our MLA, they get elected. It can be our teachers, graduates, or it can be from panchayats also, local governments. We'll see all the things one by one. That are important things. And the next one comes our, we have bicameral legislature. We have bicameral legislature. In India, we have bicameral legislature in how many states? 6 states, which includes South ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಕಡೆ ಇದೆ. It is 4 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. And ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, in our northern India, we have 2 states. In our South India, we have 4 states. In our North India, we have 2 states. ಮಗಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ and which one? Telangana. Andhra and Telangana. Ili UP as well as we call it as Bihar. UP as well as Bihar. But understand a question here. It is with respect to upper houses. Now, out of the 6 one, now commonly it is discussing which one has maximum seats with respect to Legislative Council, Vidhana Parishad ಗೆ. Now, highest ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100. Bihar has 75. Maharashtra is 78. Even Karnataka is what? 75, followed by Telangana 40, Andhra 58. At least remember this. It is, you can eliminate some options, but I'm not. It is asking you to remember all those things, but at least some factuals you need to remember. This we call it as our first one. Second one we have seen consists of which all thing? Consists of ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? The 3. It is governor, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ upper house and lower house. This you should be aware. It is main legislature. The main legislature we call it as our Vidhana Saudha. ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ನಾವು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, which has been built during, we call it as 1956. And after that we also created, we call it as winter session, ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ, ಇಟ್ಸ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಸೆಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಚಳಿಗಾಲದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ? ನಾವು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2012 we have created the new, we call it as the ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ. Now why we have created the second one? Online fast. Yes. ಹೇಳಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ದಂಗ? It is not exactly that. It is because now to create it is convenience, and to create it is now commonality, unity among the people also. Saying that every time we are only taking up the issues of in and around South Karnataka. But when we go to Suvarna Saudha, we will get to know about what's the type of climate we have. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತವೆ.
ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. When you go to such capitals, automatically it will create, it is commonality. ನಮ್ಮೂರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೂರಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಂತ. We will take up the discussions. Now to bring in that, we have created, see, one of the reason is, as you said, is right. I think that we want to claim it is Belgavi, it is R ಅಂತ, and ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ it is second longest, it is, we call it as Bowtown ಕೂಡ ಆರಿಸ್ತಿದೀವಿ. Second highest we call it as India flag has been hoisted even in Belgavi also. And the second one, recent Belgavi session also, which has been organized, 100th anniversary of, we call it as, it is Mahatma Gandhiji's. And the third one we have created, it is the Suvarna Sauda also. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಟಲ್ ನಾಗರಾಜ್ ಹೋಗಿ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ನಮ್ದು 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 ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. But this Vatal Nagaraj will never be quiet. He will create some or the other disturbance. There are some people ಅವ್ರ ಜಾತಕದಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಮೇಕ್ ಲಾಸ್. ನಾವು ದೇ ಮೇಕ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ದೇ ಮೇಕ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಲಾಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ which schedule? 7th schedule of our Indian Constitution. 7ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ವಿತ್ whom? Center. When you go for a conflict with center, who will prevail? Center will prevail, but only and only in one situation. Even the state laws also prevails. But when you have got a consent of whom? Consent of the President of India, the state laws can also prevail. This you should be aware with respect to a general aspect. But now we'll discuss about one by one with respect to our most important one. It is before to that, it is all a question. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾಸ್ಟ್. Online, I hope you guys are enjoying. If it is yes, just give a like. ನಿಮ್ಗಿರೋ ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ, ಎಲ್ಲ ಇದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಓದೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲತ್ತೆ, ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. 50-50 accuracy. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ರೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. 50-50. 50 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 50 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ 200 ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಕ್ವೆಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, 100 ಕ್ವೆಶನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ. 100 into 2 200. 200 ಅಲ್ಲಿ 0.5 ನೆಗೆಟಿವ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಬಂದಿರೋದೇ 200, ಅದರಲ್ಲಿ -50, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 150. 150 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ನಿಮ್ ಚಾನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ, HK ರೀಜನ್, SC ST ಏನೋ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೈ 0.5 ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಪಾಪಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಕಿರೋದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. 50 ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, 50 ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜಾತಕ ಏನೋ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಬಟ್ ಈಗ 10 ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು 50% ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್. ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಆದ್ರೆ ಎ ಅಂತ ಹಾಕೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 10 out of 10 ರಾಂಗ್. ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನಾನು ಇಲ್ಲೇನೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೇಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಲ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದಟ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, AI ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಬುಕ್ಸ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಸಮ್ 10% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು 10% ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 10% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೋರ್. ಯು ಮೈಟ್ ಥಿಂಕ್ 10%, ಬಟ್ ಅದು 50% ಹೋಗಿರುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲ 10% ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಟ್ಸ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ a right answer. And that's what I'm requesting here. It is what the total strength of elected members in the Karnataka Vidhana Sabha Legislative Assembly and how many seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribes. But ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿ. Now can I say it as now I'll say it as Vidhana Parishad Legislative Council. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. It is indirectly elected and nominated. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ವಾಟ್? ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್. ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು? ಇಟ್ ಇಸ್ 106 ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿದೆ. 106 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ 1/3 ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಟು ವಿಮೆನ್. ವಿಮೆನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಮೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. She can be SC women, she can be ST women, she can be OBC women, she can be GM women also. But the question is, does this 1/3 reservation, does it apply to upper houses? Does it apply to 6 states which has upper houses? No. Only and only ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಧಾನಸಭಾ or we call it as legislative assembly ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. There is no concept of reservation to the, it has to which one? Upper house. But when we are talking about this, it is we are arriving at this. Done. But questions ನೋಡೋಣ. But ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Now when we are talking about, we call it as Vidhana Sabha or Legislative Assembly. Vidhana Sabha or Legislative Assembly. The first and foremost one we call it as, it is a lower house. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎರಡು ಮನೆ ಕೂಡ ಯಾವುದು? ಟೆಂಪರರಿ ಹೌಸ್. Because we can either create the particular it is house or we can break that house. But mandatorily, which house should be there? Lower house mandatorily must be there. The upper house creation or destruction. Now who has authority to create or destruct a particular, it is house, and that house we got the upper house. ಮೇಲ್ ಮನೆಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಯಾರಿಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇರಳ ವಾಸ್ ಬೀನ್ ರೀನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕೇರಳಂ. This see exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳಂ ಯಮಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಅವರು. But the question is, what is the type of procedure we have? The type of procedure we have with respect to, it is ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. But it is very hectic process. Very hectic process that you need to understand here. Now in the same manner, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು exact procedure ಬೇಕಲ್ವಾ? The same exact procedure, it is also being required to create an upper house. Under Article 169. 169 ಮೂಲಕ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕು. ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾವ ಬಿಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಪರ್ ಹೌಸ್. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸಾಕು, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಪರ್ ಹೌಸ್. That you should be aware. It is, and the second one we call it as lower house. And it's a temporary house also. And it's a temporary house also. By state with simple majority ಅಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಈಗ ಕೇರಳಂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕು? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. It is states ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಬಟ್ ಏನಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಥಾರಿಟಿ either to reject or either to accept. But normally if it is Kerala, it has been passed with unanimous support. What do you know unanimous? ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಎಂ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. In the same manner, when you want to create, even West Bengal is demanding, we want an upper house. Even Tamil Nadu is demanding an upper house. Even the different states also demanding upper house. If it is upper house, it is we want to get an approval from whom? State legislature. State or ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋದ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕು. ಎಸ್.
We are living in a federal system. It is now we are living in a system where center is more powerful. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನೀವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗಿವ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. Obviously they are again asking it. See, majority ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ there are two candidates ಅನ್ಕೋಣ. ಒಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 250. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 250 ಇರೋರ್ಗೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 250 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಯರ್. ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ yes or no, but when it is special majority for sure it is yes. Done. It is a ಗೊತ್ತಿರಲಿ lower house as well as a temporary body. And second one, now this 224 members, now 224 members, now understand the question here. Now it is this 224 members are being elected from 224 constituencies. Now does this 224 constituencies is equal to taluks? No. Now what exactly this 224 constituencies mean? Based on delimitation commission, based on the population setup, based on population, we have created 224 constituencies, and these 224 people are being elected. Are they elected directly or are they elected indirectly? Now they are elected with respect to, we call it as, it is direct elections. They are elected via online. Exactly, yes, online, yes. Rachna, Pradeep, yes. Now with respect to 224 constituencies, they are elected in what manner? Direct manner, direct elections. ನೇರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ we call it as directly elected representatives. This you should be aware. At the same time, what is the term? What is the term? It is 5 years. Now term 5 years ಇದೆ. Will they be for sure they'll be in office for 5 years? You cannot say that. Automatically they can resign it. Now resign ಮಾಡಿದ್ರೆ anti defection. Second one, it is second one death ಆದ್ರೆ by elections. And the third one we call it as, can we remove them? Can we remove any MLA for doing anti-party activities? It is going anything against the nation? Yes, we can also remove them under anti-defection rule. Under our 10th schedule of our Indian Constitution, we can remove them also. Term is 5 years, but they can be removed. And the next one we call it as, now we also have reservation of seats. Now when we are talking about reservation of the seats, now for SC ge ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ST ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾ? ST ಗೆ ಯಾಕೆ? Because ST population is hardly 7%, whereas ST percentage is around 15%, double. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 36. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ we have 15 seats for whom? ST. Now it is remaining ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. Now how much percentage of reservation has been given to SC and ST category? SC and ST category ಗೆ how much seats are being allocated as a reservation? Do we have OBC reservation in political setup? See, OBC reservation applies only and only to education and employment, but political representation is not an employment. It's not a government employment. If that is the case, we don't have any OBC reservation for whom? But OBC reservation ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Is that committee? It is political reservation ಬೇಕು ಅಂತ. Now it is, we have established with respect to, we call it as local self government, we call it as Bhakta Vatsala committee, a committee which has been established, and that committee we call it as, ಯಾವ committee? Bhakta Vatsala
Vatsala committee which has been established. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Now we are only talking about, as of now we are talking about municipalities, the urban areas, but the approval ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it can be extended to any of the thing also. It can be extended to any of the thing, but let's see. But as of now we don't have any OBC reservation. Now general or unreserved ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 173 seats which have been allocated to what? Which have been allocated to GM. Now where the population of SCs are more, that comes under SC reserved constituencies. STs ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ST population ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿದೆ? It is Ballari and Raichur. The Ballari and Raichur comes under where? SC and ST population which are higher in number. Now ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. But again SCs are spread across Karnataka. SCs are spread across Karnataka. Now that allocation we call it as 36 in number. And ಅದರ ಜೊತೆಗೆ you should also know about who was the first speaker. Now ಮೊದಲನೇ elections ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು? 52. In the year 1952, who was the first speaker? V. Venkatappa. Venkatappa Naik ಅಲ್ಲ. Be cautious. Now V. Venkatappa ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. Now Venkatappa, he is considered to be the first speaker of Karnataka. Who is the first speaker of India? It is the first speaker of independent India and the GV Mavlankar. Who is the first speaker of, we call it as, it is the speaker before to independence. Our first budget ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರೋದು. Now when we are talking about the speakers, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Now what is speaker here? What is speaker ಅಂತಂದ್ರೆ? Speaker ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? The presiding officer. Presiding officer. Now when we are talking about presiding officer, now of which house? Lower house. Presiding officer of lower house. Now first it is speaker ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ GV Mavlankar. GV Mavlankar in India. GV Mavlankar in India. Now ಅದರ ಜೊತೆಗೆ you should also know about who is the present governor of India. Present speaker ಯಾರು? Om Birla. ಅದೇ ರೀತಿ who is the present the speaker of Karnataka. Now first ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿ. Okay. Now recent ಆಗಿ it is, now you need to know about it is temporary house, second one MLA ಗಳು and reservation locations. Okay, solve this. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟಿ ಅವರನ್ನ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ? ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಪಕ್ಕಾ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಷ್ಟೇ ತೆಗಿತಾರ ಅವ್ರನ್ನ. ಅದೊಂಥರ ಬಹಳ ಎಂಬ್ಯಾರಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅ 4 time ಸ್ಪೀಕರ್. ನಾವು 4 time ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. Now legislative council ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ they'll ask such questions. Yes, done. We'll see all those things. Now first before to independence ಯಾರಪ್ಪ? ಅದು ನನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು. Vittal Bhai Patel. Vittal Bhai, it is Patel is considered to be the, it is the before to independence, but ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. But at least GV Mavlankar you should be aware. And ಅದೇ ರೀತಿ with respect to speaker of Karnataka, first speaker it is V. Venkatappa. Okay, ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು 1/12 ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಏನಾ? ಓಕೆ, ಇದೇ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ 75 members. 1/3 are elected by legislative assembly members and 1/3 are by local authorities. Second one, established in the year 1907 as a Mysore Legislative Council.
And the third one, members are elected by graduates and teachers combined. Constitutes 1/6. Sarina tappa? Sari idya tappidya ashte ಬೇಕು. Okay, ಆಯ್ತು. Which of the following is are correct? Which of the following is are correct? It is ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಸದಿ 1907 Mysore Legislative Council. Second one out of it is 75. 1/3 are elected by legislative, 1/3 are by the local authorities. ಹಂಗೆ ನೋಡಿ. It is now the question here is this. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. Now 1/3 are by which one? Local authorities. 1/3 are by it is assembly. But ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 1/12 ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1/6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ 1/12 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 1/6 ಆಗುತ್ತೆ. Now coming to this second house, we call it as Vidhana Parishad, or it is also called as upper house. Vidhana Parishad, or we call it as upper house. Now ಈ upper house ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ this upper house, the first one, this upper house is being created. Now this being created, upper house ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು? Upper house was being created in the year 1907. One of the oldest, I am using a word called as one of the oldest, the state upper houses. The state upper houses. Now the state upper house was called as which one? Mysore Legislative Council. Mysore Legislative Council. ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್. ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್, ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್, or it can be our government of India acts or councils act. Now my simple and a basic question is, now which was the first house which is created? Is it directly elected house or indirectly elected house? Indirectly elected house. ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೌಸ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ 1919 ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೌಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1919 ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೌಸ್. ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೌಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. Now whenever the question is on, it is the two important houses. The first question will be on upper house, and the second created one we call it as lower house. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ one of the oldest one, the upper house, which was being created in state level, and that we call it as 1907 create ಆಗುತ್ತೆ, and that we call it as Mysore Legislative Council. Mysore Legislative Council ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. yes Mysore Legislative Council. and ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿರೋರ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಚೇರ್ಮನ್. ಅಂಡ್ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್. ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಇರ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ನನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಯಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೆಲಸ ಏನು? ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೆಲಸ ನಾರ್ಮಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ, ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಪ್ಪ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೆಲಸ ಏನು? ಬಾಸ್ ಚೇರ್ಲಿ ಕೂರ್ಬೋದಾ? ಸರ್ ನೀವು ಬರೋವರೆಗೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಾವು ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ ಪ್ಲಾನ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಬಾಸ್. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಬಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಎಷ್ಟು ಜನದವರೆಗೂ ಇರ್ಬೋದು? 10 members ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ಮನ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್, ಕ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಬಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಸ್? ಈಗ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಇದೆ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಸ್? ನೋ. ಇವ್ರು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾನ್. ಬಿ ಕಾಶಸ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಅಂತೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಬರ್ಕತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನೇನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಪಟ್ಪಟ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಸ್, ದ ರೋಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ವೆನ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಆಫೀಸರ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ದ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೇಕೆಂಟ್. ನೋಡೋಣ, ಇವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಸೂರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೆಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
We'll see all those things. And the second one here is what is the composition we have? 75. Now, 75 reservation idea. SC, ST, OBC norgenta. No concept reservation. And the next one here is, it is what is the tenure here? Or the tenure is avadhi eshtu? 6 years. And 1/3 retire every second year. After 2 years. After 2 years, continue ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ to extend we call it as permanent house. But at the state level, it is not at all called as what? Permanent house. Why it is not called as permanent house? Because any time it can be suspended. Who can suspend? Now, who can suspend? Parliament can suspend. President Allah. Parliament can suspend. Now, the question here is, now illond questions heli. Now, can they approve constitutional amendment bills? ಸಂವಿಧಾನ ಬಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಈಗ 101 related to GST. 101 Constitutional Amendment Act is related to GST. Can they approve it? Second one, can they participate in President of India elections? No. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಬಸ್. They does not have any role except they can delay the bills which is being passed by yaru? Passed by the legislative assembly for a period of how many months? 4 months. First instance ಅಲ್ಲಿ 3 months, second instance ಅಲ್ಲಿ 1 month. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗವರ್ನರ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗವರ್ನರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಸ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಡನ್. ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್. ನಾವು ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೋಣ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಯಾ ದಿಸ್. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದಿದೆ. Because every houses has different composition. I've already said with respect to our UP has how many seats? 100. Now 100 is ಅದೇ ರೀತಿ Maharashtra 78, it is Karnataka 75, Bihar it is 75. Now all those things, the very varied number of seats. When it is varied number of seats, it is I cannot give exact number. I can give this, it is decimal, or I can give this what? Allocation percentage. Now ಈಗ graduates constituency ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? 1/12 of 75 ಎಷ್ಟು? It is 7. 1/12 of 75 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 7. Second one we call it as teachers constituency ಎಷ್ಟು? 1/12 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? Again 7. ನಾವೀಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಕೇಳಿದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ put together. Local authorities ಎಷ್ಟು? 1/3 and assembly 1/3. This is no doubt 1/3 no doubt. 1/3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ 25 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಮತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Now what is the numbers we have from graduate constituency ಅಂತ? ಎಷ್ಟು? 7. Teachers constituency 7. MLA constituency it is 25. It is local bodies. Now all this put together ಎಷ್ಟಪ್ಪ? Indirectly elected ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? 64. Indirectly elected 64 and remaining 11 ಯಾರು? ರಿಮೈನಿಂಗ್ 11 ಏನಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 11 ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಗವರ್ನರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ? Based on laws. Based on an exactly perfect. Yes, it is based on laws. Laws ಅಂದ್ರೆ it is literature, arts, science and social service plus ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ 1/12 ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು? 1/6 ಬರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ನಾವು 1/12 7 14 ಆಯ್ತು. 7 14. ಬಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ 75 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 75 ಅಲ್ಲಿ 1/6 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1/6 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 14. ನಾವು ದ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಡನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ದ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಕಾಶಿಯಸ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ
This is a gap. This is a gap combined. Now I am not talking about the specifically about graduates nor about exclusive about teachers. Put together. Now what the teachers say ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 1/12 ಇಲ್ಲಿ 1/12 ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 1/3 ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಇದೆ 1/3 ಇದೆ 75 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 1907 ಎಲ್ಲ ಇದೆ. But now the option is 1, 2 and 3 are correct. Answer is what? D. Okay alva? Doubt illa alva? Yes. Now this you should be aware. ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. Now this we call it as composition ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್. Now ಎಲ್ಲ okay sir, but who will be the presiding officers? Who will be the presiding officers? Now presiding officers ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನೇನು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. But now automatically will resign. But all these things will be the updated one. Updated one. Now will be the speaker. Speaker ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಮನೆಗೆ? Which house? Now it is lower house. Now speaker means lower house. Now when the speaker is absent, automatically deputy speaker. When deputy speaker is absent, automatically the panel of speakers. Maximum it can be 10. Maximum it can be 10. They are nominated. They are nominated. But these two persons are what? Elected. Elected by the house. Be cautious. They are elected by the house. Okay na? Elected by the members of the house. Obviously. A majority will get automatically ibrugu post sigate. But does it mean that the speaker post should go to ruling party and deputy speaker post should go to opposition? ಏನು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೇನಿದೆ? ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಆಸ್ ಅ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನಾನೊಂದು ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ನೀನೊಂದು ಇಟ್ಕೊ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಇಬ್ರು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತವ್ರೆ. ಬಟ್ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಬಿಜೆಪಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ JDS? No. Automatically it is the Indian National Congress is holding both the post. And will be a speaker for upcoming session ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? It is GS Patil ಇರ್ತಾರೆ. GS Patil. And the second one we call it as second one deputy speaker ಯಾರು? Now Ponnanna. It is Ponnanna, you already know it is Virajpete MLA. It is Ponnanna. And a chairperson we call a chairperson of which house? Upper house. Vidhana Parishad upper house. ನಾವು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್. ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು? ಉಮಾಶ್ರೀ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಪೀಕರ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್. The question is when deputy speaker post is vacant ಆಗಿದ್ದಾಗ it is the panel of chairpersons ಬರಲ್ಲ or panel of speakers ಬರಲ್ಲ. Be cautious. It is ಇವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. But when these two posts are vacant, automatically the panel also gets collapsed. This you should be aware. It is speaker ಯಾರಪ್ಪ? ಈಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರು? Speaker GS Patil, deputy speaker is Ponnanna, chairperson is Salim, and we call it as Umashri. This you should be aware. With respect to we call it as deputy speaker post, as well as we call it as a speaker will be we call it as GS Patil. The GS Patil ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. The next one is now how is Karnataka representing with respect to parliament? How are we representing? Now the question here is what do you mean by parliament? Now what do you mean by parliament ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆನ್ಲೈನ್ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ. Karnataka in parliament. Now when we are talking about parliament ಅಂತಂದ್ರೆ now what do you mean by parliament? Perfect, you got the point. Now it is now president, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು. Second one we call it as ಯಾವ ಮನೆ? ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ. ಮೇಲ್ಮನೆ, upper house, or it's also called as permanent house, or it is also called as house of elders. It's also called as permanent house. It's also called as upper house. Be cautious. And it also represents the states also. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now ರಾಜ್ಯಸಭಾ and ಲೋಕಸಭೆ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳು, is it mentioned in our constitution? Now it has been taken up in the year 1954 from Hindi language. ರಾಜ್ಯಸಭಾ and ಲೋಕಸಭಾ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇಲ್ಲ. Now ಲೋಕಸಭಾ it's also called as it is lower house. It is also called as what? Temporary house. It's also called as house of people. It is also called as what? Powerful house. It's also called as powerful house. Be cautious. Powerful house.
ಯಾವ್ದೋ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. But if he comes from Lok Sabha, he will be very powerful. He'll be the head's house or the leader of the house. He'll be the leader of the house, and opposition we call it as leader of opposition. The chair we call it as presiding officer, called as speaker. Speaker, deputy speaker, panel of speakers. Illadre it is chairman. Chairman yaragirtare? Vice president. Vice president will be the Uparashtrapatigalu, ex officio chairman of which house? Rajya Sabha. Adadmele deputy bartare Harivansh. Recently Harivansh was being nominated to Rajya Sabha. Adadmele bartakkantadu panel of chairpersons. That you should be aware. Now idella okay sir, idella namage gottirutte, but the question here is, what's the contribution done by Karnataka towards this, we call it as towards parliament. Towards parliament, that we need to know here. Now when we are talking about Lok Sabha seat ali, now ಎಷ್ಟು allocated seats idave? Now we have 28 seats with respect to Lok Sabha. Now out of how many? Out of how many? 550 or 552 or 545? ಪಕ್ಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 552. ಆ 552ರಲ್ಲಿ 2 ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ತೆಗೀರಿ, ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಬಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 550 ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇರೋದೆಷ್ಟು? 545. ಇರೋದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ 550ರವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು, ಅಪ್ ಟಿಲ್ 550 ವರೆಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋಕಸಭಾ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ 250, ಬಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 243 to 245 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? which includes nominated members also. How much nominated members? 12. 12. It is nominated by the president based on which one? Laws. Okay alva? ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದಾವೆ, ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 12 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸೀಟ್ಸ್ and 28 seats towards which one? It is, we call it as Lok Sabha. The question here is ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ ನಂಗೊಂದು. ಈಗ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸೀಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 12 ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಆರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ? ನಾವು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಡಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 12 or excluding nominated one? Be cautious. It is excludes nominated one. Excludes nominated. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 12 ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾಮಿನೇಟ್ 12 ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, take an example of our Jagesh. Now all those things are being nominated from Karnataka state. Now towards which house? Rajya Sabha, the house of the states, where the states are being represented. And second one, Lok Sabha seats in the 28 seats from Karnataka allocate ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now it is directly elected from the people. Can you give some examples of MPs? It is ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ it is some members who have become ministers also. ಆರ್ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ. Now he is representing our Bombay Karnataka and he is now a minister of education also. Additional charge, controversial minister of education ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ? Now Lok Sabha ಮಾತ್ರ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. Now the reservation we call it as SC reservation as well as ST reservation. Now SC reservation, ST ಇದೆ. Do we have reservation for women? Now we have, but it has not been implemented yet. Now that implementation will come after the next census. After 2027 census ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ delimitation ಬಂದ್ರೆ that will be implemented. Done. Now when we are talking about SC, how many SC seats we have? 5. How many ST seats we have? 2. It is 5 and 2. Be cautious. We have 5 SC
and 5 ST seats. Now 2. Now 2 ST. ನಾವು ಯಾವ್ದಪ್ಪ 5 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಲಾರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಲಾರ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೋಲಾರ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಂಬೆ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಜಾಪುರ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲೇ 3 ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕೋಲಾರ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇವಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಜಯಪುರ. ನಮ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಜಯಪುರ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ. It is Kalburgi, that you should be aware. Followed by we call as Chikbalapura. Nam Chikbalapura antu nama Pradeep Ishwar antu famous. Okay na? And second one we call it as now Kolar MP kuda reserved constituency. Kolar MP, this is JDS. This is JDS reserved. Mallesh Babu. JDS reserved from Kolar. Now all this are from SC matra contribute ಮಾಡಬೇಕು. SC ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ನಾವು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it is they need to win, and if they win it automatically will go to where, ಲೋಕಸಭಾ. ಸರ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ನಾನು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು SC ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ವೆರಿಫೈಡ್ ಬೈ whom? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಫ್ಟರ್ that only will go for elections. Done. This is 5 and 2 are from ಎಲ್ಲಿ? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ST ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದಟ್. ಕೋಲಾರ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐಲ್ ಚೆಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ Ballari and Raichur, it is we call it as ST reserved constituency. ST reserved, it is ST ಅಂತ ಬಂದಾಗ we call it as ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is ST, we call it Ballari and Raichur. Now Ballari and Raichur ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, now Ballari and Raichur comes on which one? ನೋಡಿ ಪಟ್ಟಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇದು it is we call it as highest amount of ST population. Highest amount of which one? Highest amount of ST population wise, ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ST reserved 1. It is now ST reserved ಸರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. That delimitation will keep on changing from one MP. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ one district ಚಾಮರಾಜನಗರ್. ಓಕೆ, now this we call it as, sorry ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಷ್ಟಿದಾವೆ. ಒಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬಿಜಾಪುರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಂಡ್ ಕೋಲಾರ್. ಡನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 5 ಇದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಂತೂ 5 ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as Ballari and Raichur comes under which one? ST reserved constituency. ಇಷ್ಟು ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಲೋಕಸಭಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥೀಮ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್. My class will end at 1 o'clock and that will be continued by Pradeep sirs. ನಿಮಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ನಾವು 1 o'clock ನಂದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ 2 to 5 will be Pradeep sirs. Now Pradeep sir will be handling economic survey budget ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಓಕೆನಾ? And 1 or 2 classes will be free, and later on will be moving towards our paid class. That is Sunday month. ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ 98 ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 4 ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ 101, 102, 103, 104, 105, 106 ಅಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ 130th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ. Now this you need to know. Now whenever we are talking about 106 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ? ನಾವು ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅಧಿನಿಯಂ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? 2023. Now it talks about providing 1/3 reservation to whom? Now women, 1/3 reservation to women. And 105 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ? It is the power which has been given to the states. The power which has been given to the states with respect to, we call it as identification and recognition of OBC reservation, OBC people. And 104 talks about SC ST reservation ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್. ನಾವು 103 talks about
103 talks about 10% reservation ಯಾರಿಗೆ? EWS 102. Now National Commission for BC ನವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. National Commission for Backward, which has been added under which amendment? 102 constitutional amendment by adding a word called as 338B. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂತ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಬಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 101 talks about which one? 101 talks about GST in which year? 2016, but came into effect ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ 2017, 1st July 2017, and this we call it as what? GST day. This we call it as, which day is that? GST day. Okay ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 101 ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, 98 ಗೊತ್ತಿದೆ. 98 talks about which one? ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾವು 106 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. 73 ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ? It is panchayats, as well as we call it as panchayat ಯಾವುದು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಯಾವುದು, local self government. It is 73rd and 74 talks about it is local self government. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ 1992ರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವಾಗ? ನಾವು 1993ರಲ್ಲಿ, in the year 1993, and this 24th April we call it as what? Panchayat Raj Day, National Panchayat Raj Day. 24th April, it is every year we are celebrating it as Panchayat Raj Day. 73rd and 74th ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್. And you should also know about ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. It is most important ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ, 42nd Constitutional Amendment Act. It is called as mini constitution. That you need to know. And along with that you should know about 21st Amendment. Language, ಯಾವ language? Sindhi. And second one you should know about 71st. Again language, 3 languages. Which is the 3 language? That is 92nd alva. It is Konkani, Nepali and Manipuri. And 92nd talks about it is BDMS. BDMS, Bodo, Dogri, Maithili and Santali. And adar jotegi you should also know about 91st Amendment. Now Council of Ministers cannot extend more than what? 50% of which house? Which house? Lower house. 15% exception ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಿಗೆ? ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? 10%, 10%, 10%. ನಾವು ಈಗ 15%, ಡಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ CM or PM or excluding that also? Including CM and PM. See, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. 140 ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು. They would have created some other portfolios, saying that one for portfolio for Chikballapura, portfolio for Karnataka, portfolio for Vijayanagara. Vijayanagara come, it is Banner Nagara anta. Yes or no? Vijayanagara, Govindaraja Nagaradalli banners ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ 91st ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ 97th ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 99th it is NJC, National Judicial Appointments Commission. First Constitution. Land Reform, 9th Schedule. 7th it is 7th. It is Common Governor. Common Governor can be there. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ ಯಾವುದು? 21st ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, 21st ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು 42nd. and 86th Education. 21A, 21A, second one 45, third one we call it as 51 capital A subclass K. That you should be aware. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 61st. It is universal adult franchise, which has been reduced from where to where? 21 to it is 18. Okay, 69th. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸು. 61st ಅದು 21 ಇಂದ 18ಕ್ಕೆ. Now 69 talks about special powers which are being given to Delhi. ಯಾವುದು ನೋಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ which is being given to Delhi, that is we call it as
It is Union Territory of Delhi or NCT Delhi, National Capital Territory of Delhi ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ KS ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಬೌಟ್ 86th 21A ಬಗ್ಗೆ 45 amended. Second one we call it as 51A capital or capital A and small k, fundamental duties that you should be aware. Okay alva? Idu elladra ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ our most point of discussion here is the most point of discussion. It is Kalyana Karnataka region. Kalyana Karnataka region ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. Kalyana Karnataka region ಎಷ್ಟನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅದು? 96th. In which year? 2011. 2011 and 12. Now the question here is, now why have we given a special powers to this Kalyana Karnataka region via 371J? 371J ಮೂಲಕ why we have given a special power to Kalyana Karnataka region? Why? The first and foremost one, the problem here is backward. ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳು. The backward taluks and backward districts. Now why it was backward? Why it is backward? Because it was ruled by Nizams. Now Nizams rule ಮಾಡಿದ್ರೆ backward ಹಂಗ್ ನೋಡೋಕೋದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರಗಾಲ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಗುರು? The most important one here is it was on the border. Now it was almost farther from Hyderabad and it was a misgovernance, exploitative governance that led to backwardness of, we call it a backwardness of which one? Hyderabad Karnataka region, HK region. Hyderabad Karnataka region, first one. Second one we call it as regional imbalances. Now regional imbalances ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Now ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ it is ತಾರತಮ್ಯ. Now there is a difference between the different provinces because we have integrated the different provinces. We have integrated Mysore province, we have integrated Bombay and HK region also. But comparatively, Mysore region developed, it is comparatively higher compared to our Bombay and we call it as HK region. Now that continued even after creation of Mysore state also in which year? Mysore state also in the year 1956. This continue ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. The third one we call it as ಇದಕ್ಕೊಂದು solution ತರಬೇಕಲ್ವಾ? Now the solution was in the year 2002. We have established a committee called as high level panel to reduce the regional disparities. High level panel committee has been established now to reduce which one? Regional disparities, headed by we call it as headed by yaru? Headed by Nanjundappa committee. But in Nanjundappa committee ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ HK region ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. Be cautious here. It is not exclusively for HK region. It is for reducing regional disparities. ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ. Hope you are getting it. Now while giving a report, what was the criteria which was being taken up by Nanjundappa committee? ಏನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the criteria is this: comprehensive composite development index. Now he took comprehensive composite development index was being released by this Nanjundappa committee. According to this, he has classified a particular taluks as more backward, most backward, and less backward or developed anta matarthivi. Now this criteria has been used now to allocate or to come out with an outcome called as which one is very backward or most backward ಯಾವುದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ which taluks are more developed, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಸರ್, ಈ ಕಮಿಟಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ? Now till 2026 this committee was very good, but now we don't want this committee. Why we don't want this committee? One is outdated, second one is very older one. Even after 20 years also, should we need to follow this? 20-25 years also? No.
And third one here is it is being replaced by a new committee, and that new committee we call it as Govinda Rao Committee recommendations. Now that Govinda Rao Committee recommendations anna nama sarkaradaru it is parts agi we are implementing it also. I'm not saying completely we have implemented, but we are implementing it in parts. And that committee we call it as, that committee? That committee we call it as Govinda Rao Committee. Along with that, you need to know about, it is the special powers which are being given to the different regions, along with 371J. Now the special powers articles yavappa anta kelidre, we have two important special powers, and that we call it as Article 370, and we call it as which one? Article 371. Now, what is this Article 370 talks about, and what is this Article 371 talks about? Online, fast. Yes, online. Thank you. Done. It is Govinda Rao Committee submit madidare 31st January, and it has also been accepted by government also. That's also news again. Yes, leeward border. See, leeward andre ella majority leeward alli baruttalva. Yes. Done. Clear. Now, when we are talking about 317, now what is this 370 talks about? Now, special powers which has been given to whom? Now, Jammu and Kashmir. Now, the special powers given to Jammu and Kashmir was a temporary power. Now, this temporary power was being abrogated. In which year? Abrogated ಅಂದ್ರೆ cancel ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ cancel ಮಾಡಿದ್ವಿ? In the year 2019 via State Reorganization Act of which year? 2019, which led to the creation of two union territories. One we call it as Jammu, and the second one we call it which one? Ladakh. Now Jammu with legislature. Namage kelamane ide. Now, and the second one Ladakh without legislature. And recently we have also conducted elections in Jammu and Kashmir, and who is the first chief minister of this union territory of Jammu and Kashmir? Omar Abdullah. Omar Abdullah has been elected as we call it as chief minister of this newly created union territory of Jammu and Kashmir. Omar Abdullah. Now this is our first one. Second one, this has been given exclusively for Jammu and Kashmir. And this 371, which gives a special powers to particular regions, not to a state, but to which one? Regions. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, and that we call it as the different regions. We have 371. Now this 371, the special powers has been given to whom? Maharashtra and Gujarat. Second one, 371A talks about which one? It is Nagaland. The B is Assam. C is Manipur. Now D and D talks about which one? Andhra Pradesh and Telangana. Followed by F talks about Sikkim. It is F admele. It is G talks about Mizoram. H, I, J. H is which one? H is Arunachal Pradesh. I is Goa, and J is which one? It is 371J talks about our Kalyana Karnataka, or we call it as Hyderabad Karnataka. This you should be remember, or this you should remember. Already there was a question about match the following. A ಯಾವುದು, ಬಿ ಯಾವುದು, ಸಿ ಯಾವುದು, ಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಎ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಬಂದು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ. ಈಗ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಣಿಪುರ್. ಡನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡನ್. ನಾವು ಡಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಯಾವುದು? ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಂಡ್ ತೆಲಂಗಾಣ. ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ ಆಯ್ತು. Now I am moving towards ABCD ಆದ್ಮೇಲೆ F ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ. Now F ಸಿಕ್ಕಿಂ. G H ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಜೋರಾಂ. H is we call it as Arunachal Pradesh. I is Goa, and last one it is J is Karnataka. ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 371. A talks about capital A ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Amended. A talks about Nagaland, B talks about Assam, C Manipur. It is D and D talks about it is Andhra and Telangana. Followed by this F talks about Sikkim. Followed by it is Mizoram.
It is H talks about Arunachal Pradesh, followed by I is Goa, J is we call it as Karnataka. This the special powers which are being given to whom? It is given to all those regions. Along with that, we have 371 Kali 371 either. And that is which is being given to we call it Gujarat and Maharashtra, Vidarbha, Marathwada region, Gulf of Kutch region. Adike special powers ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 371 talks about Gujarat and Maharashtra. This you need to know here. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಸಿಯ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಡ. ನನಗೆ ಈ ಕಮಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as it is Paramashivaya committee. Related to which one? ಇಲ್ಲ, ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಅದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜನರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ನನಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Now Paramashivaya committee which has been established related to we call it as Hettinahole project, irrigation ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? Now ಈಗ which committee formulated the comprehensive composite development index ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? ನಾವು 2002 ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. to identify the regional disparities in ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ಈಗ ನಮ್ಮ HK ರೀಜನ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ HK ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. Now disparities are also present with respect to Bombay, Karnataka. It is also present in Karavali, Karnataka. See, Karavaliyalli it is Dakshina Kannada ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಬಿಟ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ is one most backward. And second one, when we talk about Mysore, Karnataka, the most important backward is it is Chamarajanagar. Now ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. We will directly jump into where? HK. We have disparities. For that, this committee has been established. And that committee we call it as ಯಾವ committee ನಪ್ಪ? Now DM Nanjundappa committee ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Now ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ committee related to ಯಾವುದಕ್ಕೆ? Western Ghats, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು, Western Ghats related one. Paramashivaya committee is related to we call it as ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಗೋ. ರೀಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿತ್ ಮೇಕೆದಾಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಆರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾಮ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಗೋ ಇನ್ ಅ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಡನ್. And next one we call it as Govind Rao committee, also recent committee related to which one? Related to we call it as regional disparities. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. And ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ we call it as this article 371J. Article 371J. ನಾವು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ we have added this. ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು 371J ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟ ನನಗೆ. ಹೌ ಮೆನಿ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ we earlier had 6 6 ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ HK regions they already asked. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕೋ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವೋ? ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಬರೀರಪ್ಪ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ABCD. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇನೋವೇಟಿವ್. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವೇ ಐಡಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಬೀದರ್. ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದು. ತಾಲೂಕ್ ಯಾವುದು? ಅವರ ಸದರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ Gundlupet, it's in Chamarajanagar. And westernmost in Karwar UK lidam Uttara Kannada. And easternmost ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರ್? ಕೋಲಾರ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಲ್ಲ, ಕೋಲಾರ. ಓಕೆನಾ? ಮುಳಬಾಗಿಲು ದೋಸೆ ಕೇಳಿದೀರಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ? Now coming to our it is HK region ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is Bidar district. Bidar ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. And you should also know about the most important, it is now underground water system. ಕೇಳಿದಿರಾ? The most important one with respect to Bahman dynasty ಅಲ್ಲಿ KAS system. It is that you need to know here. It is now the underground drainage system is very much popular during the Bahman dynasty. Even now we are going for rejuvenating, we are going for conservation of this project also. That you should be aware. ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾವು ಕಲಬುರ್ಗಿ. ನಾವು ಈಗ ಇಟ್ ಇಸ್ HK ರೀಜನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದು?
or secretariat was present in where? And at the same time, recently we have also established PM Mitra Park. It is PM Mitra Park in Kalaburgi. What is PM Mitra Park? It is related to textile, integrated textile park. That you should be aware. And at the same time, Yadgiri, it is Yadgiri and it is Yesrubantu and it is ruled by Yadavas. Now, the history it is Yadagiri, we have Yadagiri. At the same time, we also have Raichur. Now, Ati Hechu Aki Belitakanta Jile Yadu. Now, Ati Hechu Belitakanta Lapanandre, Raichur. It is that you should be aware, Raichur. At the same time, gold. It is Hatti gold mines. Hatti gold mines, which is popular in where? Raichur. Now, it is not only popular in Karnataka, it is popular across India. Because which state is the largest producer of gold? Karnataka, how much percentage? It is 99%. Now it has only been, it is produced in, we call it as Hatti gold mines. Hatti gold mines, highest revenue to the Karnataka government. One of the highest revenue to the Karnataka government is from Hatti gold mines. That you should be aware. It is Hatti gold mine, it is public sector company. Public sector company, it is owned by Enappa, it is owned by Yaru. That is government of Karnataka. Actually, idike raibari madbeku. Albedo soap sabun ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay na. Next one is we call it as Koppala. Now Koppalಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ it is now Koppalಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇನು it is useful ಇಲ್ಲ, but recent ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ it is one of the it is 7 wonders. Now 7 wonders ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. It is ಹಿರೇಬೆನ್ಕಾಲ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಹಿರೇಬೆನ್ಕಾಲ್. At the same time it is ಬಳ್ಳಾರಿನ ತುಕಡ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ. One we call it as the Ballari. It is Ballari. We have the most important, we call it as iron mines. Is it iron mines? Sandur. The Sandur, that you should be aware. And we are also planning to establish Jeans Park. Jeans Park in we call it as Sandur. At the same time. Now this Ballari is one. It is Ballari. We have one of the conservation sites for GIB. It is Great Indian Bustard. Okay na? Great Indian Bustard adu bastard alla. Great Indian Bustard, GIB, that you should be aware. With respect to Ballari, at the same time we call it as Vijayanagaram. Vijayanagaram. Now with respect to this Vijayanagaram, the capital is Hospete. Clear? Hospete. We also have Hampi, the UNESCO World Heritage Sites. Pampa Sarovara ant karitidvi. Even Hampiyanna Pampa Sarovara ant karitidvi. Now it is the capital of which dynasty? Vijayanagara dynasty. Ishtum related to, we call it as 371J. 371 J ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. Now it is amendment ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is 98 97th 97th related to what? Cooperatives. 97th related to cooperative. 96th okay 90 okay 99 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. 96th is related to, it is the now renaming up of a language of Odisha. ಯಾವುದು? ಒಡಿಯಾ. ಓಕೆನಾ? ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒಡಿಶಾ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದಟ್. Now recently Dharmendra Pradhan has been given an award called as, it is the highest award of Odisha called as Kalinga Award. Kalinga Award has been given to Dharmendra Pradhan. Again ee varsha this award category Kalinga Award is very much important. Yes, okay alva. ಅದು ನೋಡಬಹುದು ಕಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಶೋಕಾಸ್ ಕಲಿಂಗ ವಾರ್. ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್? 2012, but implemented in which year? 2013. Implemented 2013 and talks about it is how many districts we have? 7. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 6. ಇವಾಗ ಒಂದಾಗಿದೆ. It is 7. At the same time, it grants a special status to which region? Kalyana Karnataka. It gives special status to Kalyana Karnataka region. ನಾವು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ. The governor has been given ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ. The special powers has been given, and we also have a board called, as I have already said, which is the board we have? KKRDB. What is KKRDB? Kalyana Karnataka Regional Development Board. Kalyana Karnataka Regional Development Board, that you should be aware. Now for the equitable, the development of each region, development of this we call it as 7, we call it as districts. The 7 districts ಗೊತ್ತಿರಲಿ. And ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಈ ವರ್ಷದ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? Now the secretariat we have in, we call it as where?
Kalburgi. Secretariat, it was present and we call it as Kalburgi. Now at the same time, now for the development of it as roadways or infrastructure exclusively for this Kalyana Karnataka region, we have an initiative called as Kalyana Patha anta. Kalyana Patha. Now last varsha budget alli ittu Kalyana Patha. No, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ. ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್. ಯಶಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹನುಮಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡನ್. ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐಲ್ ಶೇರ್. ಡನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಂದಂತೂ ಮೊದಲು ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಿ ಕೆ, ಮೊದಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿ ಕೆ 1 2 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀವು ಯಾವ್ದೈತೆ ಅದನ್ನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟು, ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಬಟ್ ಆಲ್ ದ 3 ಐ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸಂಡೇ ಮಂತ್. And the second one along with that, this will be as it is Sundays ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಮಂಥನ್. And the second one we have a modular courses you already know, and that is starting from tomorrow, and that will be as a part of our weekdays. Monday to Friday ಇರುತ್ತೆ. It is from 2 to it is we call it from 7 o'clock to 2:30 ಶುರು ಆದ್ರೆ it is up till 7 o'clock. You will be having some 4 hours. It is 2 hours of geography and 2 hours of history. Then ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು it is 10 or 15 classes will be covering it is simultaneously the geography as well as history also. ಡನ್. ಅಷ್ಟು ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಅದು ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಂಗನಾಥ್ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಯು ದ PDFs ಆಲ್ಸೋ. ಡನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ದಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 371J. ಇನ್ನು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕಮಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ಗೆ ಕಮಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅ ಕಮಿಟಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಮಿಟಿ ವಿ ಕಾಲ್ ವಾಟ್, that committee now to study about a backward one, it is backward one, we have established a committee. We have established a committee, and that committee we call it as illodi nanu one point helde illi. Now this is very much important this time. This is very much important boss. Idu ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನು ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾಳಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಡೋರು ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಈಗ? ಓಕೆ, ಸಮಾಧಾನನಾ? ಓಕೆ. Now abolish. Now what are we talking here? It is abolish. Now according to we call it as Govindraj committee, this was being appeared in it is Deccan Herald. Deccan Herald newspaper ali the same one, Govindraj committee. Govindrav committee now recommended for abolition of which boards? Abolition of Malnad Development Board. ಮಲೆನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನಪ್ಪ ಮಲೆನಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಬಾಲಿಷ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಯೋಗ್ರಫಿ ಡಿವಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, now this is our Karnataka. Now this Karnataka is being divided into 3 physiographic divisions. Which is that? 3 physiographic divisions. One we call it as Karavali, coastal regions. Second one we call it as the hills. That hills we call as what? Malnad. And the majority one we call it as Maidan. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now this Maidan is being divided into 2 things. It is northern Maidan, and second one we call as what? Southern Maidan. Yes or no? Now this is about our physiographic divisions. Now based on this physiography divisions, we have established the different boards also. It is the Bailusime we have established Bailusime Development Board, and Malnad we have established Malnad Development Board. For Karavali we have established Karavali Development Board, and for HK region we have established what? KKR Region Development Board. Kalyana Karnataka Regional Development Board has been established. But ಈ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗ್ತಿದೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಕರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಇವರು ಅಂತ. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಟಪ್. Now when we have every setup, why are we not able to do it? And rather we are creating alternatives. Now rather than making cumbersome process, rather than making alternatives, give the power to this we call local government, let them do it. And ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ abolish Malnad Development Board and Bailusime boards. Bailusime board, this is the main objective of those regions. This is the most important one. Observe this. It is ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ನೋಡೋಣಾಗಿ. ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, recommendations we call it as what are the recommendations? This are the recommendations. ನಾವು ಏನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ.
This is better. How many takes will you take to complete geography? It is hardly 2 weeks. In ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 ವಾರ ಅಷ್ಟೇ. Maximum 10, like we are planning for 10, some 10 or 12 classes. Maximum 15 classes. ಅಂದ್ರೆ 3 ವಾರ. Some 10th ಶುರು ಆದ್ರೆ by end of August, you'll be completing both your the Karnataka geography and Karnataka history also. And simultaneously, this will go on every week. It is the Pradeep sir afternoon, he'll be handling with respect to economic survey and budget. And in the morning, it is I'll be discussing with our Karnataka Darshana first. It is the GK part. And ಅದನ್ನ GK ಅಂತ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ gave a good name. ಯಾಕಂದ್ರೆ this is not actually a GK. ನಾವು GK ಒಂಥರ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಗೆ SDFD ಗೆ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ, GK actually not GK. ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೌ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಇದೆ, ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಕಮಿಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೆಟಪ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಹೆಂಗೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾಟ್ GK. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ GK ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಒಂಥರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಭಾರತ್ ದರ್ಶನ್ ತರ ಒಂಥರ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ್ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, 2 ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ವಿಲ್ ಸಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, no, Pradeep sir is also good, don't worry. It is we are bringing in good team. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ we have given economics and budget also. He is very good. It is one class attend ಮಾಡಿ ನೋಡಿ and you will get to know. Done? Okay. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಕಲೆ ಮಾಡ್ಸೋಣ, ಏನಂತೀರಾ? ನೋಡ ಸರ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬಟ್ ಗುಡ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಎಂಜಾಯ್. ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್. Okay, come back here. Hi, the question is, the question here is, the Govind Rao committee report on regional imbalances in Karnataka highlighted which of the following findings? The first one, the regional backwardness in Karnataka has decreased to under 50% of taluks ante. See, one rule ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, factuals ಇರೋ ತಪ್ಪೋದು. Unless and until you should be 1000% sure, 100 ಅಲ್ಲ 1000% sure ಇರೋವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ. Second one, backwardness is predominantly a North Karnataka phenomenon ante, with the highest concentration in Kalburgi region. ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಪಕ್ಕ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ವರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಓಕೆ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಡೈಲಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ new and the creation of which one? Creation of new regional boards. ಇರೋದನ್ನೇ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. Now why do you want still more? Now for Bailasima and Malnad regions ಇದನ್ನ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Now 3, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಝೂಮ್ ಕಡೆ ನೋಡೋಕ. ಓಕೆ, 190, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದ 3 ಡನ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೂ 3 ಹೋಯ್ತು, ಅಂಡ್ ನಾವು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ 2 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ, 2 ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ 50% ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಹಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಅದು ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವಿ, ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬೇಡ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ? ನಾವು 6 districts ಇತ್ತು. ನಾವು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? 1 addition, and that 1 addition I already said ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 2020 ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 21 ಅಲ್ಲಿ we have implemented, and that we call it as Vijayanagar. That one we call it as Vijayanagar, that you should be aware. And second one, what are the milestones?
ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2019 ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? Hyderabad, Karnataka. Now this Hyderabad, Karnataka was been. Sir, Hyderabad, Karnataka how create ಆಯಿತು? 12, 13? 12, it is 12 and we call it as 13 ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ದಿಸ್ HK ರೀಜನ್ ಒಂಥರ ಯಾಕೋ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಅಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಒಂಥರ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿನೇಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಚ್ ಇಯರ್? 2019. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವುದು? KKRDB, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇದ್ರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕಲಬುರಗಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. Done this about the things. And I already said abolish Govindraj committee ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. At the same time we are also focusing upon 32,000 crore rupees ಕೊಡಬೇಕಂತೆ in a stage wise manner. Stage wise manner, we'll see all the things one by one with respect to the committee called as which committee? It is Govind Rao committee. Govind Rao committee ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now Govind Rao committee ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, now this Govind Rao committee, now they have given a report in which year? They have given a report, we call it as on January 31st, 2026. And this report has been submitted to whom? Now Siddaramaiah, the then chief minister, CM Siddaramaiah ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು what was the recommendation given by Govindra. Now recommendation ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, first and foremost recommendations, ನಾವು 65% ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ 2002 ಇರುತ್ತೆ. In 2002, why 2002? Why 2002 was? Because according to Nanjundappa committee, the backwardness was what percentage? 65. Now it has been increased to what? Now it has been increased to 72.8 to 75% backwardness. Now ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, because of extreme climatic conditions, ಬರಗಾಲ, infrastructure concentrate ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, we are developing only few regions despite recommendations. Second one we call it as, now ಈ 72ರಿಂದ 75% ಅಲ್ಲಿ predominantly are found in where? Predominant backwardness, 60% backwardness is found in where? Found in two provinces. One is Kalburgi division ಇದೆ, and at the same time followed by which division? Belagavi. Now how many divisions do we have in Karnataka? It has 4 divisions ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ದು 4 divisions? Now ಒಂದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the first one we call it as, it is Bengaluru division. ಎರಡನೇದು ಮೈಸೂರು ಡಿವಿಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿವಿಷನ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದು? ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಇವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. Thus we call it as administrative divisions. 4 divisions ಇದಾವೆ. ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾಲೂಕುಗಳು, ಬಡ ತಾಲೂಕುಗಳು ಯಾವ ಎಲ್ಲಿದಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್? It is Kalburgi division. Second one, third, fourth. Yes or no? Done. 60%, 60% of backward taluks are found in North Karnataka. Especially highest concentration is in where? Kalburgi division, followed by ಯಾವುದು? Belagavi division. First one. Second one we call it as second one. Now they have proposed in and around 43,000 crore rupees. And ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇದನ್ನ? 5 years. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು 4,500 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ರ 5,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 5,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ KKRDB ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ದ CMs ಆರ್ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಟು ದಿಸ್ KKRDB ರೀಜನ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್. ವೈ? ವಾಟ್ ದ ರೀಸನ್? ಬಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ 371J ಬರಲ್ವಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಓಟ್ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಓಟ್ ನೀವೇ ಹಾಕಲ್ವಲ್ಲ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ. ದಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಾಸ್. ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ KK region, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ region. And these politicians are also not interested in implementing it, because anyways they are developed, they want to win the votes.
See, don't take me wrong, this is a reality. This is now ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ it is this board itself, or with respect to we call it as this administration itself, is misgoverned. They are not interested. See, ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, and the people are also not interested to stay there. 371J ತಗೋತಾರೆ, but ಆದರೆ they are moving towards it is the different provinces or different administration, especially Mysore division, Belgavi division. Okay na, ಇದೆಲ್ಲ it is related to we call it as ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ನಾವು ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು how many ತಾಲೂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ತಾಲೂಕ್ಸ್ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 236 ತಾಲೂಕ್ಸ್. 239 ತಾಲೂಕ್ಸ್ or the 236 ತಾಲೂಕ್ಸ್ are being divided into what? The four criteria: most backward, more backward, and the last one we got to what? Developed talooks. Now highest amount of most backward and more backward are present in where? Present in Kalburgi division, and second one we call it as Belgavi division, and in ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದಾವೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, 93 ತಾಲೂಕ್ಸ್, second one 36 ತಾಲೂಕ್ಸ್, 43 and 64 ತಾಲೂಕ್ಸ್. ದನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಕಾರನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 4 ಟೈರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ CDI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆನ್ ವಾಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, DM ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ but now this is comprehensive composite development index, CCDI. Now whereas when we are talking about it is Nanjundappa committee recommendations, he is taking comprehensive development index, new CDI, comprehensive development index. Based on that we have four important, we call it as criteria of 4 parameters. We call it as most backward, more backward and developed. Done? Okay alva. Now ishtu ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ what type of reservation we have, with respect to our, we call it as KK region. What type of reservation we have with respect to our, we call it as KK region ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು KK region ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು KK region ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 371J. yes or no? 371J ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನೇನು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ. Now the question here is, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ you will get reservations. Now not only in your region, outside the state also, or outside the region also. Now in your region 70% educational seats should be provided only for whom? HK region people. 70% education ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. Second one with respect to group A and group B ಗೆ 75%. Majority 100% ಅವರೇ ತಗೋತವ್ರೆ, because no one is interested to go and work in HK region. And the third one we call it as 80% for where? Group C jobs, and 85% for group D. Now this is, we call it as within Kalyana Karnataka region, within Kalyana Karnataka. Now they also have a benefits outside the state also. State level quota outside KK region ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ? ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು? 8%, and government jobs also 8%. Now we have reservation criteria. Now compared to our normal reservation, this is our normal reservation we have. Now normal reservation ಏನಿದೆಯಪ್ಪ? Normal reservation ಏನಿದೆ? Now this is the normal reservation. I have already said what the type of reservation we have. 32%. 32 for ಯಾರಿಗೆ? OBC ನವರಿಗೆ. Now SC ನವರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 15. ST ನವರಿಗೆ 3%. ಟೋಟಲ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ 50. ಯಾಕೆ 50% ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು 60-70 ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. Now according to, we call it as Mandal judgment or Indira Savani judgment. Now ಅದನ್ನ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. You cannot cross more than what? 50% mark. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 15 ಇರೋದು 17 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಸ್ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ. 3 ಇರೋದು 7% ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 32 ಇದೆ. ಇದ್ರ 42 ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್. ಅಂಡ್ 50 ಇರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 60-70 ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತರ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ 9th schedule. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಈ 15% ಅನ್ನ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅ ಕಮಿಟಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಮಿಟಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್
Which committee is that? Nag Mohan Das committee. OBC, or we call it as ST, it is subcategorization. ST, scheduled caste, it is scheduled caste reservation, or we call it subcategorization. Illi ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ, or we call it as sub categorization of, we call it as SC. Headed by ಯಾರು? ನಾಗ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ST ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಬಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? Now this is all with respect to our reservation, and the last one with respect to our high court ನೋಡಿ ನಿಲ್ಸೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಹೈ ಕೋರ್ಟ್, ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ನಾವು 1 high court, and how many benches we have? Now 1 principal bench and 2 we call it as subsidiary benches. ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಚಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಂಚಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೆಂಚ್. ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೆಂಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬೆಂಚಸ್ ಇದಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲಿದೆ? ಕಲಬುರ್ಗಿ. ನಾವು ಆಪರೇಷನಲೈಸ್ಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ವೇರ್? ಆಪರೇಷನಲೈಸ್ಡ್ ಸಿನ್ಸ್ 2013. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 62 ಜಡ್ಜಸ್ ಇರಬಹುದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಲ್. ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ? 38. 38 ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. Now who has the authority to increase the strength of Supreme Court judges to 38? Parliament. But the question, second question is, who has the authority to increase the strength of High Court judges? President. It's not Parliament. Now who has the authority? Be cautious. ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಜಡ್ಜಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್? 62. Now what is the tenure of those high court judges? Tenure 6 or 65? 6 avalla illa, maximum 62. Maximum 62. There is no minimum age. There is no minimum age. Maximum up till 62 years you can be in office. But Supreme Court adre 65 years. 65 years. And ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 46 ಜಡ್ಜಸ್, 46 working judges. Along with that, current chief justice of High Court. Now High Court na ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿಭು ಬಕ್ರು. ವಿಭು ಬಕ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜುಲೈ 19ಕ್ಕೆ 2025. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ 33ನೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಕ್ರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಭು ಬಕ್ರು. ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2025 ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು? ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು? 1884, 1884ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಚೀಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮರುನಾಮಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು 1973 ಮರು ನಾಮಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ವೆನ್ ವಾಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್? 1774. Where? In Kolkata. Second one, it is principal seat of Supreme Court. It is in Delhi. Do we have any principal benches? No. And the next one, what is the sanctioned strength? 38. But functional ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 37 ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇಕೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. At the same time, what is the retirement age? 65. And at the same time, who is the Chief Justice of India? It is Suryakant. Done. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Now this ends our complete aspect of polity. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸೋಣ. This is with respect to the programs. Now we have a program called as Mission Kadamba
Light. Now under this mission Kadamba Light, we'll be organizing all the things. It is Karnataka geography and Karnataka history. Karnataka geography, I'll be handling it. Now Pradeep sir will be handling with respect to Karnataka history. Along with that, this will be as a part of your Sunday Manthan. Sunday Manthan only Karnataka current affairs, economic survey, budget, general knowledge Anna we call it as. It is Karnataka Darshana. We'll discuss this. And economic survey and budget, it is Pradeep sir will be handling. It is Karnataka current affairs, national and international. I'll be handling this. It is automatically you can start this. And next one with respect to our Shaman sir, we have with respect to our CSAT. Now CSAT, CSAT test irutte. It is 1 day will be test. And second one gap irutte, you can prepare, and the third one it will be it is mentorship support kuda irutte. Now this we have organized. It is one or interested, you can contact the academy and you can get the schedule also, and every idea it has been uploaded in your YouTube. You can look after that. Okay, Alma. This is all with respect to our, it is from my side also. It is next week bandaga, I'll be starting with respect to your environment related topics, and along with that policing ಹೆಂಗ್ function ಆಗುತ್ತೆ, we'll see all the things in our next week. Done. It is ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, it is always welcome. If not, we'll stop till here, and it is our next session will start from 2 o'clock. Okay, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. It is how many Sundays ಅಂದ್ರೆ it is ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋವರೆಗೆ 15th ಅಂತಂದ್ರೆ 15th ಅಂತಂದ್ರೆ it is last Saturday Sunday ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಹಾ ಇಬ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸಿ ದಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, his question is according to 7th schedule or the 7th Amendment Act, Constitutional Amendment Act 1956 prakara, if a particular governor has been allocated for 2 or more states and his salary and allowances have been decided by president, and ಅದು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಬಿಹಾರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? Because we have huge amount of resources. Again, that has been decided by again president decide ಮಾಡ್ತಾರೆ. But normal ಆಗಿ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. Take an example of governor with respect to our, it is Punjab and Haryana. Normal will be same governor. And ಅದೇ ರೀತಿ it is governor with respect to Tamil Nadu and Puducherry, same one. But ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ president decide ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, next. Okay now. Now online's question is sir, GS1 paper for AHO exam, is it helpful ಅಂತಂದ್ರೆ it is current affairs ಇದ್ರೆ, but KS ಬಿಟ್ರೆ economics or budget ಅಷ್ಟು it is use ಆಗಲ್ಲ, but there will be questions, but remaining will be helpful. Now Karnataka geography, Karnataka history ಆಗಿರಬಹುದು, Karnataka GK ಆಗಿರಬಹುದು. Now current affairs will be helpful, but I am not saying it is economics and budget ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. But budget will be useful. Budget ಓದಲೇಬೇಕು. Budget mandatorily you need to read because it is for the upcoming year. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, and what are the initiatives which they have launched, that becomes important. Okay, the first one. And second one, will the Kadamba classes be online? Yes, all the classes which are being conducted in NammaKPSC, it will be hybrid under it will be both offline also, it will be online also. It is, if you are interested, you can come to our offline center, that is in, it is Vijayanagar. You can attend. It is, if not, it is if you are working, automatically you can attend live also. Done. Live also recordings sigate, more option. Done. Yes, it is useful for all the state exams. Not only this, now KA conduct ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ exams ಆಗಿರಬಹುದು, KPSC conduct ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ exams ಆಗಿರಲಿ. ಸಿ KPSC ಕತೆ ಮುಗಿತೀಗ. KPSC conduct ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ KS ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಯೋವರೆಗೂ KPSC ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ it is KA conduct ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ KA ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗೋರ್ಗು ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ KPSC ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ KPSC ಬರ್ತಾರೆ. ಸಿ KPSC is the constitutional body. You cannot curb the powers of KPSC. And this KA does not have much power to conduct gazetted post. ನೆನಪಿರಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಬಾಡಿನೂ ಅಲ್ಲ KA. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡಿ. ನಾವು ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರ ಗೆಜೆಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ KA ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕರ್ಬ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ. ಕರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಕರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು?
ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾಟ್ ಈವನ್ ಬೈ ಎನಿ ಒನ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. And will Kadamba batch includes Sunday Manthan or should we need to buy separately? Now it is Mission Kadamba includes everything. Then Mission Kadamba includes everything that you can join. Yes. And this class will be, it is free, it is and free and open for this week and for the next week. ಈ ವಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್, ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ NammaKPSC ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, and always all the courses are being organized under the guidance of, it is Arjun Bopanna sir. Everything, whatever it is whatever it is, we deliver it. It is, everything is planned, everything has been guided by sir. Our backbone is sir. It is nan maat geltilla, it is in reality we are planning it, and we are planning it from the last 2 months for these programs. It is Sunday Manthan is a flagship program. It is, last year it was free, but this year we thought that let us add some more programs and let us give quality things. So ಒಂಥರ ಏನೋ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಅ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಅಂತ. ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ನಾಮಿನಲ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನಾಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 15-20 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 20 into 2 40 hours. 40 hours here, and at the same time economics serve and budget in and around some 30-40 hours. ಇಲ್ಲಿ 40 ಮತ್ತೆ ನನ್ನ 40 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 40-40 80, ಇಟ್ ಇಸ್ 80 160 hours ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಪ್ಪ, 5000 divided by 160 hours, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Yes or no? Done. This is all with respect to our, from my side. I hope there is no doubts from online, offline. It is, thank you. See you all on tomorrow. That is, from tomorrow we will be starting with respect to our Karnataka geography and Karnataka history also. In case if there is any doubts, it is, I hope it is, you guys have my, it is Telegram ID. In case you can contact me, or you can contact NammaKPSC also. It is not an issue. It is, in case if you want to contact me, it is, you can search my name, Harendra Gowda. It is, you can reach me via Telegram ID. ಓಕೆನಾ. KSಗೆ ಏನೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಇಟ್ ಇಸ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ, ಇಟ್ ಇಸ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಡನ್. ಇದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸರ್ ಏನು ಬೇಡ ನನಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಡನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್, ಬೇಡ ನಾನು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದೀನಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಮೀ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ID ಆಲ್ಸೋ. ಡನ್. This is all with respect to our today's class, that is Sunday Manthan. It is, sir was about to start. It is, sir is busy with respect to some different things, and that's the reason it is, I have started this. And the second session will be handled by Pradeep sir. I hope you guys will enjoy it, is both the sessions. And already it is, we have completed this session. It is ishta agidre, at least you can give me a feedback with respect to your, it is YouTube alladru okay, it is Telegram ID alladru kodi. And second session kuda irutte, banni ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. It is Sunday na waste ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಸಿ ಓದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೋತೀರಾ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ಲರ್ನ್ 100%, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಮ್ 70 or 80%. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 100 days ಇದೆ ಗುರು, 100 days ಇದೆ. ಇದರ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್, ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್, ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರ್ಷರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್. ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ? Yes or no? It is, that is the reason. ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು 10% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಂಡೇಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬರಗುರು. ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಏನ? ನಾನು ಇಲ್ಲ. ಸಿ ವೈ ಯು ಗೈಸ್ ವಾಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್? ಸಂಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಡೇನ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? ನೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಸಿಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಡನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿ ಯು ಆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರದ್ದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಕೆಳಗಡೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. PDF ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಮಾಡಿದ್ರು ಕಳಿಸಿ PDF ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ ಬಿಡು. NammaKPSC ಇದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ? ಓಪನ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅವಾಗ ಆಗಿತ್ತು. ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡೋಣ.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಯ್ತು ಶೋಣ KPSC ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸರ್. ಓಕೆ One ಯಾವ year. ಯಾವ 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 ಕೋಚಿಂಗ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಓಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ ಅವರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮುಗಿದಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಎಕಾನಮಿ ಮುಗ್ದಿದೆ, Geography? ಜಾಗ್ರಫಿ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಓಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟು ಒಂದೇ ಇರೋದು ಅದೇ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬಿಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ KSC ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಸಾಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸಾಕು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಇವತ್ತೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಥಾಟ್ ಬೈ ಮೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಯು ವಾಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಾಳಿಂದ ಬನ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಸರ್ ಸಂಡೇ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಂಡೇ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಔಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಬೇರೆ